which is taxation of gift. So in this today's slot, we'll be doing taxation of other issues completely, and if time permits, I will give you the introduction for the next slot, which is taxation of dividend. Taxation of other issues is a very important area because lot of things we will understand from other issues. I am starting the proceedings. IFOS எத்தனை வார்த்தை? 4 வார்த்தை. அதனால தான் 4 செக்ஷன். 56, 57, 58, 59. 56 is the charging section. 56 is the charging section. Every head of income is having a charging section. There is a salary, house property, PGBP, capital gain and IFOS. Section 15, section 15 is the charging section for salary. Section 22 is the charging section for house property. Section 28 is the charging section for PGBP. Section 45 is the charging section for capital gain. And section 56 is the charging section for, you know, the duty of charging section. In the charging section, what are the income to be taxed under the respective head? இப்போ IFOS head எந்தெந்த income tax ஆகணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கறதா யாரு? Charging section ஓட வேற. So charging section lists down what are the income to be taxed under the head in a IFOS. So section 56 is the section. 57 deduction. 57 deductions. For example, if you are taxing any income under the head IFOS, இப்போ நீங்க IFOSல ஏதாவது ஒரு இன்கம் என்ன பண்றதா இருந்தா டாக்ஸ் பண்றதா இருந்தா 1 lakh rupees income tax பண்றீங்கன்னு வெச்சுங்க. அந்த 1 lakh rupees இன்கத்துக்கு எகெயின்ஸ்டா எது எக்ஸ்பென்ஸ் லெஸ் பண்ணலாம் இல்ல லெஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கறத சொல்றதா 57. So 57 is what? Deduction. In order to earn that 1 lakh, அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் நான் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு, for example, if I am incurring 20,000 rupees expenses, can I deduct that 20,000 against that 1 lakh? Is what section N7? 57. What is 57? Deductions. Sir, 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு ரூபாய் செலவு பண்ணேன்? This 20,000 can be reduced. அப்படினா அது என்ன? Deduction. Cannot be reduced na disallowance. Cannot be reduced na disallowance. அப்ப allow பண்ண முடியாது. Disallowance. என்ன allowance? Either section N8, 58. 50. Sometimes certain amount we will claim it as deduction. சில amount நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என்னவா எடுத்துப்போம்? Deduction எடுத்துப்போம். ஆனா அது ஃபியூச்சர்ல நமக்கு அது சார் திரும்பி வர என்ன இருக்கு? For example, bad debt. For example என்ன? நம்ம P&L அக்கவுண்ட்ல bad debt னு சொல்லி டெபிட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த bad debt ரிகவர் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப bad debt P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணதுனால net profit கம்மி ஆகும் இல்லையா? கரெக்ட்டா? நாளைக்கு அந்த bad debt நம்ம recover பண்ணோம்னா சார் that will increase our income இல்லையா? That's what deemed income. That's what an income? Deemed income. அப்போ இப்போ bad debt னா இந்த வருஷம் எனக்கு bad debt னா நான் அதை டிடக்ஷனா claim பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு அந்த bad debt என்ன ஆச்சுனா recover ஆச்சுனா I should treat it as an income, deemed income. An income? So package is like this. Section 56 is the 57, 58, 59. Repeat once again. 56, 57, 58, 59. We are moving into section 56, which is charging section. Section 56 classified into two category, 56 subsection 1 and 56 subsection 2. சொல்லுங்க. 56 subsection 1 and 56 subsection 2. சொல்லுங்க. 56 subsection 1 என்ன சொல்லுதுன்னா, any income which is not taxable under salary, IFHP, PGBP or capital gain shall be chargeable under NOS. அப்ப ஏதோ ஒரு இன்கம் இருக்கு, அந்த இன்கம் வந்து சாலரியில டாக்ஸ் ஆகல, சார் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில டாக்ஸ் ஆகல, PGBP ல டாக்ஸ் ஆகல, கேபிட்டல் கெயின்ல டாக்ஸ் ஆகல, அந்த இன்கம் எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? So 56 subsection 1 is a residual head of income. 56 subsection 1 is a residual head means where எங்கேயும் என்ன ஆகாதது, எங்க டாக்ஸ் ஆகும்? IFOS ல டாக்ஸ் ஆகும்.
So what are the scheme in your normal discussion? 56, 57, 58, 59. What is 56? That charging section we are classifying into how many category? 56 subsection 1, 56 subsection 2. What is 56 subsection 1? Which is not chargeable to tax under the head salary, house property, PGBP, capital gain will be taxable under the head. I'm coming to set number NSR 2, which is 56 subsection 2. This is like general section. 56 subsection 1 is general section. Any income which is not taxable under the first 4 heads of income will be taxable under the head IFOS. Whereas 56 subsection 2 class 10, taxation of gift. 56 subsection 2 class 7B, premium on issue of shares by a closely held company. So these are specific sections. Ipo 56 subsection 2 class 10 is only taxation of gift. 56 subsection 2 class 7B is premium on issue of shares by a closely held company. Correct? So these are specific section. 56 subsection 2 is a specific section. என்ன section? அத நான் நாலா பிரிச்சிருக்கேன். செட் 1 என்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. செட் 1 சொல்லுங்க. செட் 2, செட் 3 and set 4, செட் 5. And a lot of things are there. So நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இத்தனை செட்டா பிரிச்சிருக்கேன். ஒரு செட்டா வருவோம். செட் நம்பர் 1 dividend. Set number 1 என்ன? Which is the major income of IFOS. If you are investing in shares, you will get always the dividend will be taxable under the head IFOS. Always the dividend will be taxable under the head. Dividend எப்பவுமே எந்த ஹெட்ல தான் டாக்ஸ் ஆகும். That is a major income. That is a அதனால தான் 56 subsection 2 class 1. சொல்லுங்க 56 subsection 2 class 1. This we will be learning in detail in the next area. What is the next area? Taxation of dividend. Are you all really with me? Appa set to 1. What are the major income? First major income? Dividend. What is the charging section? 56 subsection 2. I'm moving to the next one. Casual income. Any income? Casual income now meaning from lottery, crossword puzzles, etc. Correct? Sir, casual income உனக்கு வரணும்னா பாக்யா. என்ன? பாக்யா. What is the charging section? 56 subsection 2 class 1B. 56 subsection 2 class 1B. Listen, you should understand the thing in this way, then only the next income உங்களால appreciate பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாருமே என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம்னா சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்னா அது பிஜிபிபிக்கு மட்டும் தான் வரும். பிஜிபிபிக்கு தான் பை சேல்ஸ், பை க்ளோசிங் ஸ்டாக், டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், டு பர்ச்சேசஸ், டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் இப்படின்னு வரும். டு இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டு நெட் ப்ராஃபிட். திஸ் இஸ் a format of the P&L account இல்லையா? பட் P&L account சார் பிஜிபிபிக்கு மட்டும் தான் வரணும்னு என்ன இல்ல. ஈவன் IFOS கூட என்ன வரலாம்? P&L account வரலாம். Income from other source is a mini version of PGBP. Is a mini version of PGBP. Sir, my dear lovable students, for example, if you are employed somewhere, இப்போ நீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? salary வரும். That income will be taxed under income from salary. நீங்க ஈவினிங் டைம்ல நீங்க ஏதோ லைட்டா பானிபூரி கடை போடுறீங்க, இல்ல ஏதோ சின்ன பிசினஸ் பண்றீங்க, இல்ல சார் ஸ்விக்கி டெலிவரி ஏதோ ஒரு நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா அது உங்களோட மெயின் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எடுத்துக்க முடியாது. So it's not your profits and gains of business, or it will be your income from any sources. So even to find out the net profit of the business which you are doing at your free time, I will draw a P&L account. I will draw a. So don't have a presumption that only for business I will be drawing an account, P&L account. I will draw a P&L account even for income from any sources. Even in that small business which I am doing at my free time, my dear lovable students, sir, I will be, sir, having employees. I will be having. இப்போ நான் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சிருப்பேன். அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நான் என்ன பே பண்ணுவேன்னா salary பே பண்ணுவேன். That is an expense that will be debited to an account, P&L account as to salary. Appreciate பண்றியா?
Sir, if this employees exceed certain number of limit, for example, a particular number of limit salaries employees enna varada irundha exceed ஆவறதா இருந்தா I have to deduct sir ESI and EPF. நான் என்ன டிடக்ட் பண்ணனும்? PF ESI நான் வந்து டிடக்ட் பண்ணனும் இல்லையா? For example, if I am sir paying 100 rupees salary ன்னு வெச்சுக்கோவேன், 10 rupees I will deduct as PF and ESI and only 90 rupees I will pay to the employee. இப்ப நான் 100 ரூபாய் என்ன கொடுக்கிறேன் நானு? salary கொடுக்கிறேன். அதில இருந்து 10 ரூபாய் நான் வந்து PF ESI ன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு டிடக்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எவ்வளவு தான் கொடுப்பேன்? 90 rupees. இந்த 10 ரூபாய் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். இந்த 10 ரூபாய் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா this 10 rupees I will deposit with the PF or ESI fund in the name of யார் பேர்ல? employees. After their retirement they can withdraw. It is like their savings. Appreciate பண்றீங்களா? அப்போ இந்த 10 ரூபாய் நான் டிடக்ட் பண்ணும்போது முதல்ல what IFRS is saying that this 10 rupees you have to treat it as income. You have to treat it as இந்த முதல்ல இந்த 10 ரூபாய் நீங்க டிடக்ட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா பை சார் உங்களோட P&L அக்கவுண்ட்ல பை யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். how much rupees? 10. is it my real income? இது என்னோட இன்கமா? இல்ல. இத நான் என்ன பண்ணுவேன்? டெபாசிட் பண்ணுவேன். எங்க? PF அக்கவுண்ட்லயோ ESI அக்கவுண்ட்லயோ. at that time I can debit as to NSR ESI or an account PF account. How much rupees? How much I credited? 10. How much I debited? Because of this, will there be any impact on net profit? No, sir. But what Income Tax Act is saying that after deducting 10 ரூபாய் நீங்க என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிடக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்களே வெச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கிரெடிட் மட்டும் தான் வரும், என்ன வராது. அப்ப நாங்க அதை இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுவோம். சார் அப்ப நீ நல்லவனா இருந்தா சார் நெட் ப்ராஃபிட் அதை பாதிக்க வேண்டிய, நீ ஃப்ராட் பயலா இருந்தா சார் அது இன்கமா புக் பண்ணுவீங்க, ஆனா எக்ஸ்பென்ஸா வராது. so that has to be treated as. இப்போ நீங்க வாங்க 56 subsection to class NSC 1C யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்? to என்ன welfare scheme? staff welfare scheme. so if any employees contributed towards any staff welfare scheme, first that has to be dashed to the P&L account, credited to the P&L account as income under section 56 subsection 2 class 1C. அப்புறம் செட் 1ல மேஜர் இன்கம் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் இன்கம் டிவிடெண்ட் நம்பர் 56 subsection 2 class 1 என்ஜாய் பண்றியா? செகண்ட் மேஜர் இன்கம் பாக்யா, கேஷுவல் இன்கம்னாலே பாக்யலட்சுமி, பாக்யா யாரு? 56 subsection 2 class 1B. நெக்ஸ்ட் ஒன் எம்ப்ளாயியோட, அதனால C stands for contribution. so employees contribution towards எங்கேக்கு? staff welfare scheme under section 56 subsection 2 class 1C. நீங்க equity sharesல இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும்? டிவிடெண்ட் வரும். இதே இது டிபென்ச்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ். D stands for debentures. D stands for so IFOES. These are the major four income which will be taxable under IFOS. This is set number 1. இப்படி எல்லாம் 56ல என்ன சார் கிளாசிஃபிகேஷன் கிடையாது. 56 என்ன சார் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி பரபரன்னு கொடுத்திருக்கான். அத படிச்சா செத்து போயிடும். so அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக for our classroom discussion I have classified NSR subpart into various category. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரவனக்காக then I will be continuing with NSR set number 2. shall I? Varaja sir, we are going to discuss about taxation of other issues. That is a main target for today's slot. There are only 4 sections are there: 56, 57, 58, 59. 56 which is talking about what are the income to be taxed under the head 57. while taxing those income, what are the expenditure I can claim it as deduction? 58. These expenditure you should never claim it as a deduction. If you are claiming it as a deduction, katti hai kuttal hai. 59. In this year you will claim some amount as deduction, but in future year you may recover those expenditure. At that time you have to treat that as income, but that income are called as any income, deemed income under section N9.
59. So we are going to talk about 56. 56 we are having classified into two category, 56 subsection 1, 56 subsection 2. In that 56 subsection 1 is a general section and 56 subsection 2 is a specific section. Correct? 56 subsection 1 is saying that if any income is not taxable under salary, house property, PGBP will be taxable under the head. So 56 subsection 1 is saying that this head is a residual head of income. Shall I continue? Section 56 subsection 2 is specific item which has to be taxed under the head. There are a lot of items are there. For our classroom discussion, I have classified into 5 parts. Sir, set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5. Set 1, major income. I, F, O, S. What is the first major income? 56 subsection 2. What is the second major income? Under section 56 subsection 2 class 1B. What is the third major income? Employees contribution towards the. What is under section 56 subsection 2 class 1C? Sir, what is the fourth major income? Interest on securities. Under section 56 subsection 2 class 1D. I am moving into set number 2. Ningala set than earlier. Comfortable than earlier. Set number 2 is the target. Sir, hiring of enough plant, machinery and furniture. என்னது? Plant, machinery and furniture. அப்போ உங்ககிட்ட plant இருக்கு, machinery இருக்கு, furniture இருக்கு. அத வாடகை கூடுறீங்க. அத வாடகை கூட்டு வாடகை வந்துச்சுனா that rental income should be taxable under the head IFOS. ஏன்னா இது income from house property ல என்ன பண்ண முடியாது? டாக்ஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில டாக்ஸ் பண்ணனும்னா ஒரு லேண்ட் வேணும் பிளஸ் ஒரு பில்டிங் வேணும். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ல இருந்து வந்த இன்கத்தை மட்டும் தான் எங்க டாக்ஸ் பண்ண முடியும்? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இது வந்து லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாடகை கூட்டு வர்ற இன்கம் கிடையாது. எதை வாடகை கூட்டு வர்ற இன்கம்? plant, machinery, furniture. அப்ப hiring of plant, machinery and furniture, such higher rental will be taxable under the head. Sometimes in the plant, machinery, furniture எல்லாமே பில்டிங்லயே என்ன இருக்குன்னு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி இல்லனா ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு, அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ளேயே என்ன இருக்கு? plant, machinery and furniture. Now, sir, I will be renting both at one shot. That will also be taxable under the head NOS. ஏன்னா இங்க பில்டிங் குள்ளேயே பிளான்ட், மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர்னா அது வீடு கிடையாது. அப்ப அது இன்கம் ஃப்ரம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டில போவாது. அப்போ செட் நம்பர் 2 ஓட இன்டென்ஷன் என்னன்னா, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் ஆஃப் இன்கம்? salary. வாட் இஸ் தி செகண்ட் ஹெட் ஆஃப் இன்கம்? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில வாடகை டாக்ஸ் பண்ணுவோம். செட் நம்பர் 2லயும் வாடகையை நம்ம டாக்ஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ரெண்டு வாடகை. என்ன ரெண்டு செட் நம்பர் என்ன? 2. நம்பர் 1 சொல்லுங்க. Hiring of plant, machinery, furniture will be taxable under section IFOS under section 56 subsection 2. Sir, hiring of plant, machinery, furniture and building will be taxable under the head IFOS under section 56 subsection 2. Okay, clause 3. Clause என்ன? 3. Okay, அப்ப set 1, you know what you recall. Set 1, how many income? What is the first major income? 56 subsection 2, second major income. 56 subsection 2, third major income. Employees contribution to staff welfare scheme under section 56 subsection 2 clause, fourth major income. Under section 56 subsection 2 clause, set number 2 incomes are there. Sir, hiring of under section 56 subsection 2 clause, sir, hiring of plant, machinery, furniture, building, 56 subsection 2. I'm moving into set 3 and set 4, my dear lovable students. Keyman insurance policy receipt. சொல்லுங்க. Keyman insurance policy receipt. என்ன receipts? Keyman insurance policy receipt. For example, for A&M classes, A&M is a keyman. For A&M classes, A&M is the keyman. Sir, A&M sir Monday போட்டார்னா A&M classes Monday போட்ட மாதிரி. So A&M Monday போட்டார்னா சார் business as a whole பெருசா அடிவாங்க. என்ன இருக்கு? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா A&M பேர்ல ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்து வச்சிருவாங்க. A&M பேர்ல ஒரு அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நாளைக்கு மெச்சூர் ஆக என்ன இருக்கு? If that life insurance policy is not taxable under the head PGBP, because sir A&M பொறுத்த வரைக்கும் one of the important என்ன சார் business component இல்லையா? So அது எங்க டாக்ஸ் ஆவலனா எங்க டாக்ஸ் ஆகும்?
IFRS la tax ஆகும். Because 56 subsection 1, my dear lovable students, is if income is not taxed under salary, house property, PGBP and capital gain, will be taxable under the head 56 subsection 2 are specific. So if you are taking any key man insurance policy and if that is not taxed under PGBP, that will be taxed under IFRS under section 56 subsection 2 class 4. Class என்ன? 4. Class என்ன? So this is என்ன key man insurance policy receipts. So this is an insurance policy taken on the key man of the business. அது mature ஆச்சுனா that income will be taxable under the head. அப்ப set number 4. What is the second head of income? அதனால தான் செட் நம்பர் 2ல ரெண்டல் ரிலேட்டடான இன்கம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் புக் பண்ணிட்டேன். வாட் இஸ் செட் நம்பர் 3 மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? வாட் இஸ் தி தேர்ட் ஹெட்? அதனால தான் PGBP என்ன மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி because key man is related to business. எஸ் ஆர் நோவா? the fourth one க்கு வர சார் interest on என்ன compensation under section 56 subsection 2 class 8 and advance money forfeited under section 56 subsection 2 class 9. These are two things related to capital gain. And again, for example, sir, ரொம்ப capital gain குள்ள போல ஆனா இருந்தாலும் மேலோட்டமா அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் உனக்கு சொல்றேன் பாரு. சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு ஒரு கேபிட்டல் அசெட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. என்ன இருக்கு? என்ன தெரியுமா உனோட கேபிட்டல் அசெட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு லேண்ட் சார் உனக்கு இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். இந்த லேண்ட சார் NH ஹைவே போடுறதுக்காக கம்பல்சரி அக்வயர் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? அப்படிதான் நம்ம வீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற லேண்ட் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணி என்ன சார் ஹைவே போட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிட்டு அந்த லேண்ட் நீ வெளியே யாருக்காவது வித்தேன்னு வச்சுக்குவேன் 10 கோடி ரூபாய் கிடைக்கும். அதான் அதோட மார்க்கெட் பிரைஸ். இத கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 5 கோடி ரூபாய் தராங்க. நீ ஹாப்பியா நாட் ஹாப்பியா? அப்போ இந்த 5 கோடி ரூபாய்க்கு சொல்ற பேரு தான் ஒரிஜினல் காம்பன்சேஷன். என்ன காம்பன்சேஷன்? பட் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி ஃபார் how much crore? 5 crore. So you will fight against the government and you will say that I want more compensation. That more compensation, that is 5 more crore, is called as enhanced compensation. என்ன compensation? அப்ப இன்னைக்கே என்ன compensation வரும்? ஒரிஜினல். அதுக்கு அப்புறம் தான் நீ கேஸ் கொடுப்ப. கேஸ் கொடுத்து உனக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன compensation வரும்? அந்த enhanced compensation வர்றதுக்கு ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ ஆகும். புரியுதா? அந்த enhanced compensation வரும்போது இந்த 5 கோடிக்கு உனக்கு என்னவும் தரணும், இன்ட்ரெஸ்டும் தரணும். This 5 crore என்ன compensation will be taxable under the head என்ன gain, whereas this interest on என்ன compensation will be taxable under the head NOS. அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? அப்ப என்ன கதை? உன்கிட்ட ஒரு என்ன அசெட் இருக்கு, அந்த கேபிட்டல் அசெட்டை என்ன அக்வயர் பண்றாங்க? கம்பல்சரி அக்வயர் பண்றாங்க. கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணி உனக்கு எத்தனை காம்பன்சேஷன் வரும்? ஒன்னு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன காம்பன்சேஷன்? தட் ஒரிஜினல் காம்பன்சேஷன் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஏன்னா அது இப்பவே தராங்க, உடனே கொடுத்துறாங்க. கரெக்டா? அந்த ஒரிஜினல் காம்பன்சேஷன் எந்த ஹெட்ல மட்டும் தான் டாக்ஸ் ஆகும்? கேபிட்டல் கெயின்ல மட்டும் தான் டாக்ஸ் ஆகும். இன் கேஸ் அந்த ஒரிஜினல் காம்பன்சேஷன்ல நீ சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லனா நீ என்ன கொடுக்கலாம்? கேஸ் கொடுக்கலாம். கேஸ் கொடுத்து என்ன கேட்கலாம்? நான் எதுக்கு இங்க பிரேக் பண்றேன்னா இந்த மாதிரி நான் விடுறது இப்ப இந்த என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன்ங்கற டாபிக் எனக்கு சொல்ல தெரியாம கிடையாது. நீ சொல்லும் போது தான் நீ என் கூட என்ன ஆவ டிராவல் ஆவ. கேட்காத கூடயே என்ன சார் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிட்டு வா. அப்ப நான் என்ன சொல்றேங்கிற அப்பவே நீ கத்துக்கலாம். அந்த என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் உடனே வந்துருமா லேட்டா வந்துருமா? லேட்டா வரும்போது கூடவே எனக்கு என்னவும் தருவாங்க. அந்த என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? கேபிட்டல் கெயின்ல டாக்ஸ் ஆகும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன காம்பன்சேஷன்? என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? That will be taxable under IFRS under section 56 subsection 2 class 8. அப்ப இந்த enhanced compensation எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? கேபிட்டல். அதனால தான் செட் நம்பர் 4 because fourth head is the capital gain. அதனால தான் அந்த செட்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? Next one, I'm moving into the explanation. We'll give the overall explanation for the advance money forfeited. For example, உங்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோவே. This is a capital asset. This is an asset. சார் இந்த கேபிட்டல் அசெட் நீ விக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்குற. இந்த கேபிட்டல் அசெட் நீ விக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் நீ அட்வான்ஸ் வாங்குற. 1 லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கும் போதே நீ சொன்ன ரிமைனிங் கன்சிடரேஷன் ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ள எனக்கு கண்டிப்பா கொடுத்தரணும் நீ சொன்ன.
இன் கேஸ் 6 மாசத்துக்குள்ள ரிமைனிங் கன்சிடரேஷன் எனக்கு தரலனா உனக்கு நான் வீட விற்க மாட்டேன், இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் நான் உனக்கு திருப்பியும் தர மாட்டேன். This is called as என்ன மணி forfeited, அட்வான்ஸ் மணி. இப்போ இந்த வீடு அல்டிமேட்டா வித்துச்சா விக்கலையா? விக்கல. வீடே விக்கலைனா கேபிட்டல் அசெட் என்ன ஆகல? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. கேபிட்டல் அசெட் என்ன ஆகலைனா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலைனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன கெயினே வராது, கேபிட்டல் கெயினே வராது. கேபிட்டல் கெயினே அப்ப கேபிட்டல் கெயினே வரல, ஆனா I am having an income of how much lakh, which is என்ன money forfeited. That 1 lakh will be taxable under என்ன? IFOS under section 56 subsection 2 class 9. So there are எத்தனை செட்? So basically section 56 is talking about what are the income to be taxed under, which is classified into how many category? 56 subsection 1, 56 subsection 56 subsection 1 is the general section, which is saying that if any income is not taxed under 4 heads of income, such income will be taxed under clarity. 56 subsection 2 is specific section, lot of items are there. So we have classified those items into 5 sets. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Set 1 is a major income, sir, which is IFOS. What is the first major income? Section. Second one. Section. Third set. 56 subsection 2 class. Fourth one. 56 subsection 2 class. Clarity. Set 2, we have to, remembering the IFHP, hiring sir of under section 56 subsection 2 class 2, sir, hiring of plant, machinery, furniture and building under section 56 subsection 2. Clarity. Next one, set 3 is related to PGBP. Only one income is that received from Keyman insurance policy under section 56 subsection 2 class. Then next one, fourth head of income is related to capital gain. 2 incomes are there. Number 1, interest on enhanced compensation under section 56 subsection 2 class, and advance money forfeited under section 56 subsection 2. Clarity. The last one, the 5th head of income, which is the 5th head of income. So these are the things which will be taxable under NOS. Number 1, premium on issue of shares by any held company. This we have already completed in detail yesterday under section 56 subsection 2 class 7B. Clear? Then taxation of gift under section 56 subsection 2 class, which is applicable to all SSC may receive gift either by way of or by way of or by way of. So இதே மாதிரி அப்ப these 2 sections we have done under taxation of. இப்போ நீ set number 1 ல பார்த்தேனா what is the first major income? That's what we are having a separate slot called as taxation of dividend. What is the second major income? That's what the fourth slot, sir, casual income and undisclosed income. Are you all really with me? So சில sections நம்ம என்ன சார் டீடைல்டா படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. சில section heading மட்டும் கேட்டா போதும். இப்போ interest on என்ன compensation, enhanced compensation will be taxable under the head IFOS under section 56 subsection 2 clause 8. That discussion will make in depth when we do the N again. Appreciate பண்றேன். என்ன money forfeited will be taxable under the head under section 56 subsection 2 class. That discussion we will make in depth when we do the capital gain. Then sir, termination compensation. Any compensation? You are terminating. நீ ஒரு எம்ப்ளாயியா இருந்த, நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா சார் எனக்கு வேலை போதும் சார் அப்படின்னு நீ சொல்ற. If that compensation is not taxable under the head income from salary, then that will be taxable under the head எங்க? Under section 56 subsection 2 class 11. 56 subsection 2. 56 subsection 2. So termination compensation will be taxable under section 56 subsection 2 class. And others as below, sir, this income will also be taxable under the head NOS. Amount received under என்ன pension? இப்போ ஒரு family pension சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு income வருதுன்னா அது எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்?
IFOS. Interest on bank deposit and என்ன given? நீ லோன் கொடுக்கிற சார் உனக்கு வந்து என்ன சார் பேங்க்ல FD போட்டிருக்க அதுல இருந்து என்ன வருது? That interest will be taxable under the head. Interest on என்ன tax refund? நீ இன்கம் டாக்ஸ் வந்து அதிகமா கட்டுற நாளைக்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ் உனக்கு என்ன வருது? அது எதோட சேர்ந்து வருது? That interest will be taxable under the head. வேற அந்த ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் வந்து இன்கமா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய நான் கட்டின அமௌண்ட் எனக்கு திருப்பி வருது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கம் ஃப்ரம் சப்லெட்டிங் ஆஃப் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இப்போ ஒரிஜினல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்கம் வந்து எந்த ஹெட்? IFHP. ஆனா நீ சப்லெட் பண்றேனா சார் that income will be taxable under the head NOS. Royalty income, agricultural income, directors NFE, salary of MP, MLA, sir, MLC, etc. These other income will be taxable under the head NOS. What are other income? Or what you padi pakala? Number one, amount received under family pension. Interest on bank deposit and loan given. Interest on income tax refund. Income from subletting of house property. Royalty income. Agricultural income. Director sitting fees. Salary of MP, MLA, MLC, etc. Repeat once again. Amount received under family pension. Interest on bank deposit and loan given. Interest on income tax refund. Income from subletting of royalty income. Agricultural income. Director's sitting fee. Salary of MP, MLA, MLC, etc. Sir, before go to the examination, if you want to have a very quick summary of what are the income which will be taxable under the head NOS, this summary table will really help you. Set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5. Now veru heading section number solve nee solva adu endha income garadu okay va 56 subsection to class 1, 56 subsection to class 1B, 56 subsection to class 1C, 56 subsection to class 1D, 56 subsection to class 2, 56 subsection 2 class 3, 56 subsection 2 class 4, 56 subsection to class 8, 56 subsection to class 9, 56 subsection to class 7B, premium on issue of shares by a 56 subsection to class 10, 56 subsection to class 11, and for others there is no specific section. All the others will be taxable under the head IFOS. Whatever note yesterday itself I said note no need to buy art, we have to just read it. 56 subsection to class 11 another level is applicable only if compensation is received from a person other than yaar kittande, because employer kittande enna compensation varudana will be taxable under the head salary, which may be in the form of gratuity, pension, sir, leave salary, retrenchment compensation, all those stuffs. Are you really with me? Adu endha head la tax avum? But if you are getting any dash compensation, termination compensation from other than employer, then that will be taxable under the head IF. For example, நீ ஒரு வீட்ல தங்கி இருக்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, ஓனர் வந்து சொல்றாரு வீடு காலி பண்ணுப்பான்னு சொல்றாரு. இல்ல சார் என்னால இப்ப காலி பண்ண முடியாது, நான் தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்கேன்ல, எனக்கு தான் அடுத்த 6 மாசம் இங்க தங்கறதுக்கான என்ன இருக்கு, ரைட்ஸ் இருக்கு, நான் 20,000 ரூபாய் கையில வச்சுக்கமா நாளைக்கு காலி பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, so that is a dash compensation, termination compensation. ஒரு அக்ரிமெண்ட் க்ளோஸ் பண்றதுக்கான termination compensation that has not been received from employer, that is also your income, that 20,000 will be taxable under the head NOS IFOS. Up if you are getting any termination compensation from other than employer, that will be taxable under the head. However, if it is received from yaar kittande, then it will be taxable under section 17 subsection 3 class 1, which is perquisite under the head NSR salary. இதே termination compensation yaar kittande varuduna, employer kittande varuduna, that will be taxable under the head salary, will not be taxable under the head IFOS. Are you really with me? So shall we have a consolidation of section 56? What is section 56? Charging section. Without seeing, just try to recall. Charging section talks about what are the income to be taxed under the head. We are classified into 2 categories, 56 subsection 1, 56 subsection. 56 subsection 1 talks about what are the income, if it is not taxable under first 4 heads of income, will be taxable under 56 subsection 2 is a specific section. Yes or no?
which we are classifying into 5 set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Set 1, 4 major incomes are there. Dividend income is there, casual income is there, employees contribution towards staff welfare scheme is there, and interest on securities are there. Come to the second part, sir, hiring of plant, machinery and furniture along with the building. Then if you are getting any key-man insurance policy receipt, that income will be taxable under the head IFOS. Then next one, interest on enhanced compensation and forfeited will be taxable under the head IFOS. And the next one, the last category, the main category, 56 subsection to class 7B, 56 subsection to class 10, 56 subsection to class 11, and the other incomes such as example, interest on FD, family pension, salary to MLA, MP, etc., agricultural income, royalties, etc., director sitting fees, all those stuffs will be taxable under the head NSR, income from other sources. So section 56 comes to one, section 57 deduction. இப்போ நம்ம எதெல்லாம் இன்கம் ஐஎஃப்எஸ் ல டாக்ஸ் ஆகும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோமா, அந்த இன்கம் எல்லாம் என்ன ஆகும்போது டாக்ஸ் ஆகும்போது எது எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், எது எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், எந்த அளவுக்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ரூபாய் இன்கம், 25 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ்னா 15 ரூபாய் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸ் வருது இல்லையா, அது அலௌடா நாட் அலௌடா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் தான் செக்ஷன் என்ன 7. So section 57 is talking about deduction. Section 57 is talking about deduction. ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, general deduction, specific deduction. Again மேல சொன்ன மாதிரி general deduction, general deduction னா 57 clause 3, 57 ஒண்ணும் இல்ல, actual expenditure incurred on any income earned under the head NOS. நீ ஒரு 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிற, ஓகேவா, இது எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் பண்ண போற, 20 ரூபாய் நீ என்ன பண்ணிருக்க, செலவு பண்ணிருக்க, அப்படினா remaining how much will be taxable, 80. This 20 can be claimed as deduction under section 56 subsection 2, sorry 57 class 3, அவ்வளவுதான். 57 class 3 is what the deduction is all about. This is என்ன deduction, general deduction. அது இந்த இன்கத்துக்கு எல்லாம் கிடையாது. Are you really with me? இத 57 class 3 என்ன deduction, but we are having specific deduction. These are the specific deduction. 57 class 1, 57 class 1A, 57 class 2, 57 class 2A, 57 class 3 காணோம், மேல இருக்கு என்ன deduction. அப்போ specific deduction எதெல்லாம் சொல்லு, 1 1 1 1A, 2 2A, 3 4, 3 மேல இருக்கு இல்லையா, ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். 1 1A, 2 2A, 3 4. Right, coming to 1 by 1, we have to allocate 1 by 1. கரெக்ட்டா என்ன சார் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். கமிஷன் ஆர் brokerage on realizing a non security. Oh my god, what is the charging section for interest on security? 56 subsection 2 clause 1D, D stands for debentures அப்படி நான் சொல்றேன். So உனக்கு டிபென்ச்சர்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ்ல இருந்து உனக்கு ஏதாவது என்ன வருது, இன்கம் வருதுனா that will be taxable under the head under section 56 subsection 2 clause 1D. ஆனா அதுக்கு உனக்கு ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு, என்ன இருக்கு, அந்த கமிஷன் பே பண்ண என்ன இருக்கு, brokerage பே பண்ண என்ன இருக்கு, that can be claimed as a, அத சொல்றேன், கமிஷன் ஆர் என்ன on realizing a non security. அந்த செக்யூரிட்டிஸ்க்கு வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரியலைஸ் பண்ணும்போது நீ என்ன பே பண்ணுவ, that commission or brokerage can be claimed as a. அப்ப இப்ப இங்க என்ன பண்ணணும்னா 56 ஐயும் 57 ஐயும் நம்ம மர்ஜ் பண்ணணும், கரெக்ட்டா. 56 சார்ஜிங் செக்ஷன் இது எந்த செக்ஷன், இந்த ஐட்டத்துக்கு 56 subsection. Okay sir, should be read with 57 class 1, 57 because 57 class 1 is a section allowing deduction for 56 subsection 2 class. அப்ப எந்த section should be read with, எந்த section சொல்லு, 56 subsection 2 class 1D should be read with, right, message. Next one,
employees contribution to என்ன fund? So I already explained to you, we will be deducting 10 rupees from the employee to contribute to the PF account. First it has to be treated as income. Clarity? சார் ஃபர்ஸ்ட் அத நீ என்னவா ட்ரீட் பண்ணும்போது இன்கமா ட்ரீட் பண்ணும்போது எந்த செக்ஷன்ல இன்கமா ட்ரீட் பண்ண 56 subsection 2 class 1C. அப்ப P&L அக்கவுண்ட்ல பை எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ணிட்ட? கிரெடிட் பண்ணிட்ட. இன்னைக்கு அது என்ன பண்ற? கான்ட்ரிபியூட் பண்ற. அப்ப P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? அப்ப P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணனும்னா 57 தான் வரணும். எனக்கு P&L அக்கவுண்டோட கிரெடிட் சைடுல 56 பார்க்க முடியுது. உங்களால பார்க்க முடியுதா? Because those are income which will be taxable under the head IFRS. 57 is not income, it is expenses, sir, allowed to debit to an account. அப்ப நான் சொல்ற ஐட்டத்தை மட்டும் தான் நீ P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். அது எங்க கவர் ஆயிருக்கும்? 57ல கவர் ஆயிருக்கும். நீ பாட்டுக்கு ஓ இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஐட்டத்தை P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணி வச்சேனா 58ல நான் ஆட் பேக் பண்ணுவேன். What is 58? Disallowance. Allow பண்ண மாட்டேன். அப்ப allow பண்ற ஐட்டம் தான் அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்ப நான் P&L அக்கவுண்ட்ல IFRS போட்டு காட்டட்டுமா? பை செக்ஷன் 56. பை செக்ஷன் அது நிறைய போலாம். அது கச்ச 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 நிறைய இருக்கு இன்கம்ஸ். 2 செக்ஷன் என்ன 7? 57 என்னது? டிடக்ஷன். கரெக்ட்டா இல்லையா? 2 செக்ஷன் என்ன 8? தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்ஸ் நீ எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லி P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணேனா I will என்ன back as for என்ன 50 சார் இப்ப 56ல நீ என்ன பண்ணிருக்கேனா சார் இன்கம் ட்ரீட் பண்ணிருக்க 57ல என்ன கிளைம் பண்ணிருக்க நாளைக்கு இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் உனக்கு ரிகவர் ஆக என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாத்துலயும் இல்ல சொன்ன மாதிரி பேட் டெட்ஸ் மாதிரி அப்படி அது என்ன ஆச்சுனா யார் வருவா எந்த செக்ஷன் 59 is என்ன இன்கம் அப்போ இந்த வருஷம் 59 வரணும்னு என்ன இல்ல அடுத்த வருஷம் by 56 by 59 அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா 2 section 57 2 section 58 this is how it will operate so this is a mini version of profits and gains of business or இதோட டீடைல்டு ஃபார்ம் தான் யாருன்னு சொல்றது பிஜி அப்ப பிஜிபிபி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்த உடனே பிஜிபிபின்னு சொல்லி பயமுறுத்த வேணாம்னு சொல்லி தான் அவர் ஐஎஃப்ஓஎஸ் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறது அது ஒரு 2-3 கிளாஸ்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இந்த வீக் மேண்டேட்டரி வில் பி கம்ப்ளீட் சோ அதுல வழியா உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகும் then நம்ம capital gain பத்தி பேச ஆரம்பிப்போம் then we will enter into profits and gains of business or profession which is the biggest head are you all comfortable அப்ப வா இப்போ நம்ம இன்கத்தை பத்தி பேசறோமா டிடக்ஷனை பத்தி பேசறோமா டிடக்ஷன் செக்ஷன் என்ன 7 class 1 how many category 2 category என்ன டிடக்ஷன் general deduction is 57 class 3 sir any income you have incurred to earn any expenditure sir you have incurred to earn any income under the head will be chargeable under 57 class 3 clear next one which are specific expense against specific income clear 57 class 1 commission of brokerage for realizing so what is the one line summary 56 subsection 2 class 1D should be read with 57 shall I continue next one 57 class 1A what is the item employees contribution to specified fund what should be read with what 56 subsection 2 class 1C should be read with 57 class able to sir mark it I'm coming to the next one 57 class 2 57 அங்க class 2 என்ன வந்துச்சு hiring of plant machinery and furniture one more hiring is there hiring of plant machinery furniture including should be taxable under the head IFRS under section இப்போ எங்கிட்ட பிளான்ட் இருக்கு மெஷினரி இருக்கு ஃபர்னிச்சர் இருக்கு பில்டிங் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ரிப்பேர்ஸ் வர என்ன இருக்கு அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வர என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு that all are expenditure இல்லையா that has to be claim it as under section 57 clause 2 அங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2
அங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2. Sir, expenditure relating to rental income or letting out of plant, machinery, furniture and what? எல்லாம் சேர்ந்து வந்துச்சு. Clear? அப்ப 56 subsection 2 sir class 2 நாலும் 57 class 2 தான். 56 subsection 2 class 3 நாலும் அப்ப what should be read with what? 56 subsection 2 class 2 and 3 should be read with. Clear? Are you able to mark it? First read with 56 subsection 2 class 1D should be read with. Ayag. Second read with 56 subsection 2 class should be read with. Third read with 56 subsection 2 class 2 and class 3 should be read with. The last read with interest on என்ன compensation? Enhanced compensation. Interest on? What is the charging section? 56 subsection 2 class 8 should be read with. 57 class 4. Clear? Sir, note பாரு sir, amount shall be transferred to relevant fund on or before the due date for filing the return under section 139 subsection 1. அதாவது அந்த எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா, அது நீ P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணுவே இல்லையா, அப்படி P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணி அது என்னவா எடுக்கணும்னா டிடக்ஷனா எடுக்கணும்னா 139 சப்செக்ஷன் 1ல என்ன ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். அப்போ மட்டும்தான் அது வந்து P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ண முடியும். இல்லைன்னா P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ண முடியாது. நாங்க 58ல டிசலோவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். Clear? So that employee's contribution ஓ இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணா பத்தாது, டெபாசிட் பண்ணா பத்தாது. That has to be deposited on or before the due date specified under section 139 subsection 1. Are you all really with me? Sir, family income, family pension will be taxable under IFRS. எந்த கேட்டகரி? othersல வந்துச்சு. others 56 subsection 2. கரெக்ட்டா? சார் அதுக்கு against டிடக்ஷன் claim பண்ணிக்கலாம். டிடக்ஷன் shall be எவ்வளவு rupees per annum or 1/3 of such pension. such pension என்ன pension? family pension, whichever is balance இருக்கிறத நீ என்ன பண்ணா போறோம், இன்கமா காட்டனா போதும். these are இப்போ for example 57 class 3 இருக்கு இல்ல, 57 class 3 என்ன 57 class 3 ஜெனரல். அதுல ஜெனரல் டிடக்ஷன் லிமிட் இது. என்ன லிமிட்னா சார், if you want to claim family pension, and the family pension வந்தத ஃபுல்லா நீ இன்கமா காட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல, அந்த family pensionக்கு against how much rupees or how much rupees 15,000 or 1/3 of family pension, whichever is can we claim it as a balance IFRS ல இன்கமா பார்க் பண்ணா போதும். clear? இப்போ உனக்கு ஒரு 45,000 ரூபாய் என்ன வருதுன்னா ஃபேமிலி பென்ஷன் வருதுன்னு வெச்சுக்கோ. எவ்வளவு டிடக்ஷன் claim பண்ணுவேன்? 15,000 or 1/3 of 45,000 comes to whichever is lower. அப்ப 45,000 minus 15,000 30,000 will be the net income taxable under the head எங்க? Clarity? We are having keynotes. We will come to the keynotes later. Sir, section 57 also comes to an end. I'll be recalling you also. Just join, relax. What is section 56? 57, 58, 59. Sir, 58 is this much. Ivloda sir, 58. 59 is only this much. Sir, deemed income. With that, this chapter comes to an end. Sir, after this, I will give time for you to have a recall of sir, everything. Then you will be settled. I will give the introduction for the next chapter. Clear? Enkuda. Try to recall. Okay. எதையுமே இல்ல, மைண்ட்ல இருந்து ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணு. சார் சிலவங்க கேட்பாங்க செக்ஷன் நம்பர் எல்லாம் படிக்கணுமா? நம்ம செக்ஷன் நம்பர் படிக்காம பின்ன வேற யார் செக்ஷன் நம்பர் படிப்பா? we are chartered accountants. authenticity-ங்கிறது அதுதான் இல்லையா? இந்த ஹெட்ல இந்த செக்ஷன்ல இந்த கிளாஸ்ல என்ன ஆகுது? டாக்ஸ் ஆகுது. அப்படி நம்ம இந்த வயசுலயே சொல்லி கத்துக்கிட்டோம்னா லைஃப் ஃபுல்லா அதை கேரி பண்ணலாம். வெறும் ஒரு மார்க் 2 மார்க்குக்காக மட்டும் இல்ல. நீ நாளைக்கு இன்டர்வியூ போகும்போதோ, நாளைக்கு நீ ஒரு எக்ஸாம் பிரசன்ட் பண்ணும்போதோ, சார் திஸ் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் IFRS அண்டர் செக்ஷன் 56 சப்செக்ஷன் டு கிளாஸ் 10 னு சொல்றதுக்கும் as per the relevant provisions of the income tax act னு சொல்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துலயும் அதான் சொல்றோம். as per the relevant provisions of the companies act.
as per the relevant provisions of the Income Tax Act, as per the relevant provisions of the GST law, as per the relevant provisions of the respective. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, as per NSR, your convenient, you take please 6 months. இவ்வளவு அவசரப்படுற 6 மாசம் முடிச்சுட்டு வா, ஒரு அவசரம் கிடையாது. Take a rest. நீ 6 மாசம் முடிச்சுட்டு வாங்குற மாதிரி. Always there is a competitive edge. When you are learning with the section, நீ ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஹையா இருக்கும், எக்ஸாம்ல ஹையா இருக்கும், லைஃப் ஃபுல்லாவே. ஒன்னும் இல்லை, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட நீ பேசும்போதே நீயே ஆக்ட் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பேசுவ. நீ அவனே 3 நாளுக்கு அப்புறம் கேட்பான், எப்படிடா எப்படி மாறிட்ட, முன்னாடி 5 ஹெட் ஆஃப் இன்கம் இருக்குன்னு சொல்றதே கஷ்டமான இடத்துல IFOS தான் அது தெளிவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதனால உங்களோட பிரெயின் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது உங்களுக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் தான் ஆட் பண்ணும். அப்ப செக்ஷனோட தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஒரு கம்பல்ஷன் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல வச்சீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரைட், கம் ஆன் சார். IFOS classified into 5 category. Number 1, taxation of. Number 2, number 3, number 4. The last one, comparison between, because so many things are common between capital gain and IFOS. That's why we are comparing capital gain and IFOS. In that taxation of gift, now drill it down. 2 sections we are separately taken out for discussing taxation of gift. 56 subsection 2 class and 56 subsection. Brilliant. The second slot is taxation of other issues, the major item which we are going to tax it under NSR IFOS. Correct earlier. In that other issues, there are 4 sections are there, 56, 57, 58. 56 is that. 57, 58, 59. Everyone participate because for your benefit only I am repeating. 56, sir, charging section. What is charging section? Question arises. What are the income to be taxed under specific head of income is called as charging section. 56 classified into 2 category, 56 subsection 1 and 56 subsection 2. 56 subsection 1 is saying that if any income is not taxed under first 4 heads of income, such income should be taxed under. Clarity? So 56 subsection 2 are specific income which has to be taxed under dash itself, which we are classifying into 5 sets. Set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5. Set 1, main income, which is IFOS. What is the first major income? 56 subsection 2. What is the second major income? Casual income. Under section 56 subsection 2, whose contribution? For the staff welfare scheme. Under section 56 subsection 2 class 1C. And interest of under section 56 subsection 2 class. That's it. Set number 1 comes to 1. Set number 2 is having link between IFHP. 2 rental income we are taxing under IFOS. Number 1, hiring of plant, machinery and furniture under section 56 subsection 2. Brilliant. Sir, hiring of plant, machinery, furniture and building under section 56 subsection 2. Right. We are enjoying and studying. That will reduce your pressure. The third one, Keyman insurance policy receipts which will be taxable under the head IFRS under section 56 subsection 2 class 4. Next one, interest on enhanced compensation, not enhanced compensation, interest on enhanced compensation under section 56 subsection 2 class 8 and advance money forfeited under section 56 subsection 2 class 9. The next one, major income which has to be taxed under the head IFOS. Correct earlier. Premium on issue of shares by any held company, closely held company. That section 56 subsection 2 class NB has undergone an amendment in our Finance Act that I have not explained yesterday. Immediately after the chapter NOS IFOS, I will be doing an amendment session for NOS IFOS. I always teach what was there in the last attempt. இப்போ அது ஒரு 5 அட்டெம்ப்ட்க்கு முன்னாடினா நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா டீச் பண்ண மாட்டேன், இன்க்ளூடிங் அமெண்ட்மெண்ட் தான் டீச் பண்ணுவேன். பட் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல என்ன அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கோ அது பழையபடியே டீச் பண்ணிட்டு இதுதான் என்ன ஆயிருக்கு அப்படி நான் எடுத்து சொல்லுவேன். ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். 56 subsection 2 class NB 7B is applicable to அது அமெண்ட்மெண்ட் ஆகல, அது இப்போ என்னதான் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி தான். They have to issue shares at a should be more than face value and should be more than fair market. Then the difference between the consideration minus value will be taxable as gift.
in the hands of the private limited company under section 56 subsection 2, that consideration should be received from, அதை இப்ப resident and non resident ஆக்கியிருக்காங்க. இப்ப அந்த கன்சிடரேஷன் யார்கிட்ட இருந்து வரலாம், யார்கிட்ட இருந்து வரலாம்? ரெசிடென்ட் கிட்ட வந்தாலும் இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும். அப்ப செக்ஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸ்கோப்பை என்லார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? இது ஏன் நான் இப்ப சொன்னா, மேபி யாராவது போய் ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்டீரியலோ இல்ல நீங்க ஏதாவது நெட்ல ரெஃபர் பண்ணியிருந்தா இந்த செக்ஷன் அமெண்டா இருக்கு சார் இப்படி சொன்னாரு நீ எடுத்துக்காத, பிகாஸ் நான் இப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுங்க ஓகே சார். இதே நான் நேத்து வந்து கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டேஷ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லினா ஒரு ஜெனரல் பாயிண்டா பாஸ் த்ரூ ஆயிருக்கும். பட் எக்ஸாமினேஷன் they will test this specifically for May examination. Amendments will come for 30 mark in exam. அப்ப அந்த क्वेश्चन படிச்ச உடனே உனக்கு தெரியும் என்ன கேட்க வர, இந்த ஏரியா தான் இந்த ஏரியா தான் என்ன பண்ணுவான், டெஸ்ட் பண்ணுவான். இதே ஒரு லாஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் அமெண்ட் ஆயிருக்குன்னா நான் அதை வந்து ஹைலைட் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் அதை வந்து போத் ரெசிடென்ட் அண்ட் என்ன ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அந்த அது மெயினா டெஸ்ட் பண்ண மாட்டான். அப்ப இப்போ வா. சோ பார்ட் 2 பத்தி பேசணும், பார்ட் 5 பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 56 subsection to clause NB 7B which is premium on closely held company. The next one 56 subsection to clause 10 termination compensation. The other income which will be taxable under the head NOS IFOS. What are the examples of other income like agricultural income, family pension? But against that family pension there is a specific deduction, 15,000 rupees or 1/3 of such, whichever is lower. Are you comfortable? Now talking about section 57. What is 57? Deductions, which can be classified into two categories, general deduction and 57 clause 3 is the any expenditure you have incurred to earn income from IFOS can be claimed it as a deduction. Then specific deduction should be read with the specific item. Yeah. 57 sir clause 1, 1A, 2, 2A, 3, 4. What is 1? Commission of brokerage for realizing. What is a one line summary? What should be read with what? இங்க தான் கண்ட்ரோல் வேணும் உனக்கு. 56 subsection to class 1D should be read with. Next one, what is 57 class 1A? What section should be read with what? Okay, Superman. What is the next one? 57 class 2. What is the section? 56 subsection 2 class 2 and class 3 should be read with 57. Okay, brilliant. Next one, 57 class 2A. Class 4 should be read with. Okay man. Next one, 57 class 2A. 2A யாருக்கு? Family pension. Others. 57 clause 2A family pension. There is a limit. Yes sir. What is the limit? Okay man. 57 clause 4 interest on any compensation. 56 subsection to class 8 should be read with. அப்ப அந்த read with மட்டும் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. First read with 56 subsection to class 1D should be read with 57. 56 subsection to class 1C should be read with 57. 56 subsection to class 2 and 3 should be read with. Okay man. Sir, 56 subsection 2 should be read with 57 class 2A. 56 subsection to class 8 should be read with 57. Sir, there is only one simple note will be key. Sir, reading that key note பாரு ரொம்ப simple. Set an exemption in respect of என்ன pension? Family pension வருதுன்னா எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? அதுவும் after a limit 15,000 or 1/3 of the family pension. இதுங்க பாரு, the family pension received by the widow or children or nominated heir of a member of NFOs
including paramilitary forces of the Union, where the death of such member has occurred in the course of operational duty in specified in the circumstances would, however, be exempted under section 10 subsection 19. இப்போ family pension கிடைக்கிறதுக்கான காரணம், ஒரு family pension widowக்கு வருது, அப்ப husband என்ன ஆயிட்டாரு? இறந்துட்டார். இல்லனா childrensக்கு வருது, இல்லனா nominated legal heirsக்கு வருது. எதனால தெரியுமா ஃபேமிலி பென்ஷன் வருது? ரிட்டையர் ஆனதுனால என்ன வரல? ஃபேமிலி பென்ஷன் வரல. எதனால வருது? டெத்னால வருது. அந்த டெத் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ்ல இருந்திருக்கீங்க, ஆர்மில இருந்திருக்கீங்க, இப்ப நேஷனல் டியூட்டில இருக்கிற டைம்ல ஏதோ ஒரு அட்டாக்னால, இப்ப புல்வாமா அட்டாக்னால ஒரு சோல்ஜர் என்ன ஆயிட்டாங்க? இறந்துட்டாங்க. அதனால அவங்க ஃபேமிலிக்கு என்ன வருதுன்னா பென்ஷன் வருதுன்னா, அந்த ஃபேமிலி பென்ஷனை ஐஎஃப்ஐஎஸ்ல என்ன பண்ண வேண்டாம்? டாக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். That entire amount is exempted under section 10 subsection 19. புரியுறதா? உயிரோடு இருக்காருன்னா அவங்களுக்கு என்ன வருது? என்ன பென்ஷன்? அந்த ஃபேமிலி பென்ஷனை எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் பண்ணுங்க? ஐஎஃப்ஐஎஸ்ல டாக்ஸ். அந்த ஃபேமிலி பென்ஷனை டாக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன கிளைம் பண்ணிக்கங்க? டிடக்ஷன் to the extent of or whichever is lower. பேலன்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுங்க, ஏன்னா இன்னும் உசுறு போல. In case if the family pension has been received either by the widow or by the children or by the designated or nominated legal heir because of the death of the person worked under armed forces, then that income is fully under section 10 subsection 19. அப்ப income tax act இது மாதிரி ஒரு 1019 ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதையும் family pension எடுத்து லிங்க் பண்றேன். I'm coming to the next one. The family pension received by any dash of the family of an individual who had been in the service of dash of dash government and had been awarded Param Veer Chakra or Veer Chakra or other notified gallantry awards would be exempt under section 10 subsection 18. அப்ப ரெண்டு செக்ஷன் கிளாஸ் கூட விட்டுரு. 10 subsection அது போதும், more than enough. இப்போ சார் ஃபேமிலி பென்ஷன் யாருக்கு வருதுன்னா எனி மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி, எனி மெம்பர் ஆஃப் த சார் அவங்க வந்து சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிருந்தாங்க? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்ன அவார்டு வந்திருக்கு? பரம் வீர் சக்கரா ஆர் வீர் சக்கரா அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு அவங்க வந்து சர்வீஸ்ல வாங்கி இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து என்ன வருதுன்னா ஃபேமிலி பென்ஷன் வருதுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி அண்டர் செக்ஷன். So related to family pension, we are having two exemption, 1018 and 1019. 1018 is for an employee who has received Param Veer Chakra or Veer Chakra. நல்லா வேலை செஞ்சிருக்காங்க மீனிங். இனிமே நீ டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. இன் கேஸ் நீங்க இறந்துட்டீங்க, இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன வருது? ஃபேமிலி பென்ஷன் வருதுன்னா it is fully exempted under section 10 subsection 19. சார் நான் வந்து ஆர்மியில நேவியில இருந்த என்னோட சர்வீஸுக்கு வந்து பரம் வீர் சக்கராவும் கிடைக்கல, வீர் சக்கராவும் கிடைக்கல, நான் வந்து இறந்தும் போல, என்னோட ஃபேமிலிக்கு என்ன வருது? ஃபேமிலி பென்ஷன் வருது. that will be taxable under the head. When you tax that under the head IFOS, against that income you can claim deduction under section 57 clause NA 2A to the extent of whichever is NA. Okay man, I'm coming to the next one sir. Very important point, very very important point sir. In case of interest on compensation of an acquisition, எங்க நம்ம பேசணும் இல்லையா? interest on enhanced compensation will be taxable under the head under section 56 subsection 2 clause 8. Are you all really with me? அப்போ உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது? total 50 lakh rupees உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. What they are saying, against this 50 lakh you can claim deduction. You can claim deduction. எந்த செக்ஷன் நீ தான் சொல்லணும், நான் வெயிட்டிங். 57 class 4. அப்படிதானே ரெட் படிச்ச நீ? என்ன ரெட் திருப்பி சொல்லு. 56 subsection 2 class 8 should be read with. What is 56 subsection 2 class 8? Interest on
அப்ப in case of interest on compensation of an acquisition, amount equal to எத்தனை percent of such income shall be NS deduction and no deduction shall be allowed under any other clause of this section. இப்போ உனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு? straight away 25 lakh உனக்கு டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ரிமைனிங் 25 lakh நீ என்னவா காட்டினா போறோம்? இன்கமா காட்டினா போறோம். 10 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்குனா எவ்வளவு டிடக்ஷன்? 5 lakhs. 25 lakhs வந்திருக்குனா 5 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்குனா so it's like a flat deduction of எத்தனை percent? சார் எனக்கு 50% எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகல சார், பரவாயில்ல 50% டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கோ. சார் எனக்கு 60% எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருக்கு சார், பரவாயில்ல 50% டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கோ. Are you really with me? So maximum உன்னால எவ்வளவு தான் கிளைம் பண்ண முடியும்? 50%. இங்க வா, தெளிவா எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னா நீ வேற லெவல். உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னா எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? IFOS. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? IFOS. தெளிவா எந்த செக்ஷன்? That is a charging section. Clear? For that charging section we are having a reduction. 57 clause. Charging section எந்த clause? 8 ஓட பாதி 4 பாதி எத்தனை percent reduction தராங்க? அதனால தான் பாதியில வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரல. சோ நீ ரெட் வித் சொல்லும்போது இத ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு மட்டும் சொல்றேன். என்னன்னா 56 subsection 2 clause should be read with 57. We are having a flat deduction of 50%. Are you comfortable? What is 56? அது மறந்துட்டே போ இல்ல. What is 56? What is 57? I'm moving into 58. Now things are very normal, man. Just we have to read it. This item cannot be claimed as deduction. If this item debited to an account, P&L account should be in a bank. Personal expenditure என்ன சார் டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியாது. நியாயமான பேச்சு. கரெக்ட்டா இல்லையா? Interest paid outside India. Interest எங்க பே பண்ணிருக்க? Without deduction or payment of என்ன TDS. TDS புடிக்காம. அப்போ இந்த TDS புடிக்கணும்ங்கிறது PGBP க்கு மட்டும் இருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. யாருக்கு இருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? அத நானும் சொன்னேன். IFOS is a mini version of profits and gains of business or profession. அப்ப நீ என்ன பே பண்ணிருக்க? எங்க? என்ன புடிக்காம? Then that interest cannot be claimed as a, because my dear lovable students, for example, I may take a loan. I may take a loan to invest in securities. Correct? As per section 57 clause 3. General deduction. Any expenditure incurred to earn any income under the head IFOS can be claimed as a deduction. If that expenditure is a dash expenditure, interest expenditure, which you have paid, for that TDS is liable to be, no TDS has been, or deducted TDS has not been paid to the credit of the central government, then that expenditure will not be allowed as a deduction. Section 58 will get attracted. What is section 58? Appreciate பண்ற நீ. அப்ப நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்க யாருக்கு? யாருக்கு? நான் ரெசிடென்ட்க்கு. அது அவுட்சைட் இந்தியா நான் ரெசிடென்ட். என்ன பிடிக்காம அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கிளைம் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், salary paid எங்க? without deduction or end of TDS. இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயீஸோட கான்ட்ரிபியூஷனை பத்தி எல்லாம் பேசணும் இல்லையா? இஃப் எம்ப்ளாயீஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? எந்த செக்ஷன்ல? 56 subsection 2 class 1C. அதை பே பண்ணும்போது என்னவா எடுத்துக்கலாம்? டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். 57 class 1A. கிளாரிட்டி? சார் அந்த எம்ப்ளாயி என்ன ரெசிடென்டா இருக்காங்க? நான் ரெசிடென்டா இருக்காங்க. நீங்க அவங்களுக்கு என்ன பே பண்றீங்க? salary பே பண்ணு. அதுக்கு என்ன பிடிக்கணும்? நீங்க TDS பிடிக்காம நீங்க பே பண்றீங்கன்னா that amount will be disallowed. அப்ப ரெண்டு பேமெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் paid outside India without deduction of salary paid outside India without deduction of payment to a யாருக்கு? ரெசிடென்ட். இப்போ இத்தனை நேரம் நான் ரெசிடென்ட் பத்தி பேசிருந்தோம். இப்போ யாருக்கு வரோம்? without deduction or payment of என்ன? அங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் salary அப்படியெல்லாம் இல்ல. any payment made to யாருக்கு? resident on which TDS is liable to be deducted. No TDS has been deducted, then that amount will not be allowed as a deduction. Cash payment exceeding 10,000 or 35,000 as an MAB as per 40A subsection 3. As per
அதாவது நீ வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவா பே பண்ற, கேஷா பே பண்ற. ஐதர் 10,000 rupeesக்கு மேல இல்லனா சில அமௌண்ட்டுக்கு 10,000 rupees மேல, சில அமௌண்ட்டுக்கு 35,000 rupees மேல. இது PGBP யோட செக்ஷனை போரோ பண்ணியிருக்காங்க. PGBP ல 48 subsection 3 நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் சார் இன் கனெக்ஷன் வித் என்ன இன்கம்? கேஷுவல் இன்கம் ஓட சார்ஜிங் செக்ஷன் 56 subsection 2 was NB 1B. B stands for பாக்யா. இப்ப லாட்டரி எடுக்கிற, லாட்டரி எடுத்து உனக்கு 1 lakh rupees லாட்டரி அடிக்குதுன்னு வச்சுக்குவேன். லாட்டரி எடுக்கிறதுக்கு 100 ரூபாய்ச்சா, இந்த 100 ரூபாய் மைனஸ் பண்ண கூடாது. மைனஸ் பண்ண ஏன் மைனஸ் பண்ண கூடாதுன்னா, இது முதல் எடுத்த லாட்டரியா இருக்காது, பல வருஷங்களா எடுத்த அந்த எல்லா செலவையும் சேர்த்தா ஒரு 25 லட்சம் ரூபாய் நீ செலவு பண்ணிருப்ப. 25 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணிருப்ப? 1 lakh. அப்ப அந்த 25 லட்சம் ரூபாயை என்ன பண்ண விட்டாங்கன்னா, கிளைம் பண்ண அலோவ் பண்ணாங்கன்னா கேஷுவல் இன்கம் வரவே வராது. கரெக்டா இல்லையா? அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவன் என்னென்ன கதை சொல்றான் பாரு, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்லுவான். நான் பிறந்ததுல இருந்தே லாட்டரி எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவான். எங்க போய் நீ போய் ப்ரூஃப் கேப்ப நீ? So what government is saying that என்ன இன்கம்? அந்த வார்த்தை தான் கேஷுவல் இன்கம். அதுக்கு 57ங்கிற செக்ஷனே அட்ராக்ட் ஆகாது. அதுக்கும் 57க்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி 1 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு லாட்டரி அடிச்சிருக்குன்னா சார் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு லாட்டரி அடிச்ச மாதிரி. அதுல 30% கவர்மெண்ட் கொடுத்துரு, ரிமைனிங் 70% இருக்கு இல்லையா, ட்ரீட் கொடுத்து செத்து போயிடு. ஏன்னா 1 லட்சம் ரூபாய் லாட்டரி அடிச்சா 30,000 rupees யார் எடுத்துப்பா? கவர்மெண்ட். ரிமைனிங் எவ்வளவு தான் வரும்? 70,000 தான் வரும். பக்கத்துல சுத்தி முத்தி இருக்கிறவங்க ட்ரீட் கேட்ட உன்னை சாவடிச்சிருவாங்க. அதுக்கு கடன் வாங்கி நீ ட்ரீட் கொடு. ட்ரீட் கொடுக்க கடன் என்ன சார் மீட்டறதுக்கு? சார் தெருவா அல்ல இங்க வா. அப்ப if these items has been debited to an account, P&L account should be என்ன back? Repeat number 1 என்ன சொல்ல பார்க்கலாம்? Personal expenditure. Interest paid to a non-resident, no TDS has been deducted. Salary paid to a non-resident, no TDS has been deducted. Any payment to a resident, no TDS has been deducted. Cash payment exceeding 10,000 or 35,000. Any expenditure incurred in connection with. Are you really with me? Sir, however, this prohibition will not apply in respect of income of an assessee being the owner of any horses. Race horses. என்ன horses? இப்ப நீ குதிரை, that is also casual income. Winning from race horse is also. நம்ம என்ன படிச்சோம்னா casual incomeக்கு against என்ன எடுக்க முடியாது, டிடக்ஷன் எடுக்க. அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்ன horses? நீ இப்ப குதிரை வளர்க்கறேனா owning and maintaining என்ன horses? அந்த குதிரைக்கு நீ புல்லு போடுற, குதிரைக்கு நீ வந்து என்ன சார் டேக் கேர் பண்ற, இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்? Sir, however, this prohibition will not apply in respect of income of an assessee being the owner of any horses. From the activity of owning and maintaining, any expense incurred in respect of such activity shall be allowed, even if the absence of any stake money earned. அந்த குதிரை வச்சு காசு நீ சம்பாதிக்கலைனா கூட அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்ப what is the one line summary? Casual income against என்ன பண்ண முடியாது. அதுக்கு என்ன இருக்கு? எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அதுதான் winning from race. Such loss shall be allowed to be என்ன forward under section NA. அப்ப உனக்கு லாஸ் வர என்ன இருக்கு? இப்ப winning from lotteryல என்னவே வராது, ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணாதான் லாஸ் வரும். கரெக்ட். winning from card gameல என்னவே வராது, winning from gambling என்னவே வராது. ஆனா winning from என்ன races? race horses. My dear lovable students, என்ன பண்ணிக்கலாம்? என்ன பண்ணிக்கலாம்? எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதனால உனக்கு என்ன வருதுனா அது என்ன ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, எத்தனை வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம், அது செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட்ங்கற சாப்டர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Are you ready with me? Yes sir. That's it with regard to section N8 58. Coming to 50, என்ன income? Loss or expenditure already in deduction in computation of IFRS, but subsequently என்னாச்சு? ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் நீ என்ன பண்ணிருக்கேனா எக்ஸ்பென்ஸை கிளைம் பண்ணிருக்க, ஆனா ஃபியூச்சர்ல அது என்ன ஆகுது? shall be treated as income of the previous year in which it is. For example, bad debt வந்து நீ P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? டெபிட் பண்ணிருக்க, எக்ஸ்பென்ஸா கிளைம் பண்ணிருக்க. ஆனா நாளைக்கு அந்த bad debt என்ன ஆகுது? That will be taxable under the head NOS man under section N950. So this is a package of IFOS 56,
57, 58, 59. What is 56? 57, 58, 59. Deemed income. Right? Sir, from this slot, in this slot, we are having illustration number 1, illustration number 2. I think 2 illustrations are there. Only 2 illustrations are there. We'll finish this illustration and I will give time for discussion or learning both the set 1 and set 2, which is taxation of gift. இன்னொரு வாட்டி இன்னைக்கு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ ரொம்ப ஈஸியா புரியும். Number 2, taxation of an issue. Other issues. Come on, we'll complete this and we will take discussion time. Interest on enhanced compensation. எந்த செக்ஷன் உங்க மைண்ட்ல வருது? 56 subsection 2 clause 8 வருது இல்லையா? Flat deduction எத்தனை percent? Under section 57 clause 4 எத்தனை percent? Okay man. Received by Mr. G during the previous year 23-24 எத்தனை lakh? முதல்ல நம்மளோட financial year என்ன? 23-24 23 அப்ப எல்லா क्वेश्चनுமே 23-24ல இருக்கணும். கரெக்ட்டா? Sir, out of this interest 1,50,000 relate to previous year எப்போ 19-20 பழைய வருஷத்தோட இது. 1,65,000 related to previous year எப்போ 2021 and 1,85,000 relate to previous year எப்போ? அப்ப 3 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து இப்ப கொடுத்திருக்கான். அப்ப இப்பதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன காம்பன்சேஷன் வந்திருக்கு? என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் வந்தாதான் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும். கரெக்டா இல்லையா? பழைய வருஷத்தோட டியூ எனக்கு இப்பதான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு இல்லையா? என்னால பழைய வருஷம் என்ன கட்ட முடியாது. ஏன்னா டாக்ஸ் கட்டணும்னா எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? அப்பதான் இன்கம் வரலையே. அந்த எல்லா இன்கத்தையும் சேர்த்து எனக்கு எப்பதான் கொடுத்திருக்கான்? Interest on enhanced compensation will be taxable in the year of actual receipt. எப்போ உங்களுக்கு உண்மையிலே என்ன ஆகுதோ அப்ப நீங்க என்ன கட்டினா போதும்? எந்த ஹெட்ல, எந்த செக்ஷன்ல? அப்படி நீங்க என்ன கட்டும்போது, டாக்ஸ் கட்டும்போது you can claim flat deduction of under section. அப்ப irrespective of the year of accrual, எந்த வருஷத்தோட இன்கம் நீங்க பார்க்க வேண்டிய, எந்த வருஷம் அது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, ரிசீவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Are you all really with me? So discuss the tax implication, if any, of such interest income for assessment year 24-25 is a question. The entire income of how much lakh? 5 lakh would be taxable in the year of, namely previous year 23-24. நம்ம previous yearல தான் என்ன tax ஆகும். இந்த 5 lakhsக்குள்ள last year ஓட interest இருக்கு. 5 lakhsக்குள்ள last yearக்கு முன்னாடி வருஷத்தோட interest இருக்கு. 5 lakhsக்குள்ள last yearக்கும் முன்னாடி இருக்கிற interest இருக்கு. But all those interest will be taxable in the year of actual receipt. Clarity? அப்பங்க வா. Interest on enhanced compensation taxable under what section? 56 subsection 2 class 8. How much lakh? Less deduction under section 57 at a flat rate of comes so much. இது क्वेश्चनல தரலன்னு சொல்ல கூடாது, தர மாட்டான், நம்ம தான் லெஸ் பண்ணனும். அதுதான் இத்தனை நேரம் டிஸ்கஷன். சார் எங்க சார் ஃபிளாட் 50% மைனஸ் பண்ணனும் क्वेश्चनல சொல்லவே இல்லையே. தம்பி சொல்ல மாட்டான், நம்ம தான் மைனஸ் பண்ணனும். அப்ப என்டையர் 5 lakh, அப்ப நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம்? என்டையர் 5 lakh will be taxable in the year of actual receipt. When we are taxing that has to be taxed under NOS, under section. Against that we can claim deduction under section 57, which is flat. This much knowledge we should have to solve this question, and this is a past examination question for 4 mark. Right. So interest chargeable under the head income from other sources is how much? Shall I continue to the next question? Are you able to plot both 56 and 57? இங்க 58 கோ 59 கோ பெரிய வேலை இல்ல, எல்லா கேஸ்லயும் வேலை இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. Right, coming to illustration, about a good illustration. ICA question, both are ICA question. An enterprise engaged in manufacturing of steel ball discontinued its activities and decided to lease out its factory building, plant and machinery and furniture from 1/4/2023. Sir, 56 subsection 2 clause 3 should be read with 57 clause 2. சண்டை இல்ல, ரைட்.
I'm reading once again. An enterprise engaged in manufacturing of steel balls discontinued its activity and decided to lease out its inner building, plant and machinery and furniture from 1/4/2023 on a consolidated lease rent of how much rupees per month? Consolidated lease rent plant, machinery, furniture, building எல்லாத்துக்கு சேர்த்து 50. This is called as composite rent. This is called as சேர்த்தது. அதை நீ வந்து தனித்தனியா பைஃபர்கேட்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. All the rent will be taxable under the head under section 56 subsection 2. Right. Compute the income for assessment year 24-25 of the assessee from following information. Interest received on deposit. How much lakh? Interest on deposit. Others 56 subsection 2. Right. Brokerage paid on hundi loan taken. உண்டியல் இருக்கு இல்லையா, இந்த கோவில்ல உண்டியல் வைப்பாங்க இல்லையா, உண்டியல் வச்சு லோன் எடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு ரூபீஸ் brokerage? 2000 ரூபாய் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா brokerage pay பண்ணி. Any expenditure incurred to earn any income under the head can we claim it as a under section 57 plus 3. Correct தானே இல்லையா? அப்ப இந்த 2000 can we claim it as a okay. Interest paid on hundi and other loan which were given as deposit on interest to others. How much? நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்கோம். உண்டியல்ல லோன் வாங்கி லோன் வாங்குறதுக்கு 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கோம். லோன் வாங்குனதுக்கு நம்ம என்ன கட்டியிருக்கோம்? எவ்வளவு கட்டியிருக்கோம்? 75,000 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கோம். ஒத்துக்கிற நீ? ரைட். Expense incurred on repair of building, plant and machinery. How much rupees? This can be claimed as a under section 57 clause 2. Am I correct? Okay. Fire insurance premium of plant and machinery and furniture 12,000. This can be claimed as under section 57 clause 2. Right. Depreciation for the year 1,47,500. This can be claimed as deduction under section 57 clause 2. Right? Legal fee paid to advocate for drafting and registering the lease agreement. And the lease கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, எது plant, machinery, furniture, building, அதுக்கு lease agreement போடணும் இல்லையா, அந்த agreement போடுறதுக்கு 1500 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க. That can be claimed as a factory license fee paid for the year. How much rupees? ஏன்னா factory தான் நம்ம லீஸ் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு license fee கட்டியிருக்காங்க. எவ்வளவு rupees? 1000 rupees. Note படிச்சுக்கோ. There is unabsorbed depreciation of how much rupees? Of the year, assessment year, sir, 21-22 and 22-23. There is a unabsorbed depreciation. என்ன இருக்காமா? பழைய வருஷத்தோட, current year ஓட இதுல பழைய வருஷத்தோட unabsorbed depreciation இருக்கு. Interest paid in 3 above. மேல ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்காங்களா, ஹுண்டி லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்காங்களா, எவ்வளவு ரூபீஸ்? இது 75,000 ஏதோ கதை விடுறாங்க பாரு. Includes an amount of how much? அதுக்குள்ள ஒரு 25,000 இருக்காமா. Remitted to a resident. எங்க? On which tax was not deducted at source. அப்ப 75,000 ல 25,000 யாருக்கு பே பண்ணிருக்க? அதுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கணும், என்ன பிடிக்கல? Put it on. That cannot be claimed as per section 58. It is n allowance. அப்படினா 75,000 minus 25,000 comes to 50,000 தான் ஒன்னால என்னவா எடுத்துக்க முடியும்? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ சார். இப்ப ஆன்சர் எப்படி எழுதணும், நம்ம படிச்ச அத்தனை செக்ஷன் எங்க கொண்டு உட்கார வைக்கணும் பாரு. This is an ICAI study material question. The income derived from leased asset shall be chargeable to tax as income from என்ன sources? Under section 56 subsection 2 class 3. இது ஒத்துக்கற இல்லையா? But the computation thereof shall be made after allowing deductions specified under section 30, 31, 32 subject to section N8, 38. These all are PGBP. Section 30 expenditure relating to building. So expenditure relating to எது செக்ஷன் எது? Expenditure relating to section 31 expenditure relating to plant and machinery. Expenditure relating to section 32 depreciation. தெரியற ஒரே ஒரு section, section 32 depreciation. Section 32. So what is section 30? Expenditure relating to building.
What is section 31? Expenditure relating to plant and machinery குள்ள building வைப்பையா building குள்ள plant and machinery வைப்பையா? அப்ப முதல்ல என்ன வேணும்? அதனால தான் section 30 ல முதல்ல building பத்தி பேசுறோம். section 30 expenditure relating to இப்ப அதுக்குள்ள யாரு வேணும்? அப்ப section 31 expenditure relating to and the plant in the building plant and machinery என்ன ஆகும்? அப்ப section 32 ல depreciation பத்தி பேசுறோம். கிளியரா? இது எல்லாமே பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல பர்சனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணுமா? அதுதான் செக்ஷன் 38 ல சொல்றாங்க. asset used for both business and personal. சொல்லுங்க, asset used for both. ஒரு asset நீங்க வந்து எதுக்கும் என்ன பண்ணீங்கனா யூஸ் பண்ணீங்கனா அந்த பர்சனல் பர்பஸோட போர்ஷனை என்ன எடுத்துக்க முடியாது? டிடக்ஷன் எடுத்துக்க முடியாது. எதை தான் டிடக்ஷன் எடுத்துக்க முடியும்? நான் சொல்றேன், அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்போ what is section 30? Expenditure relating to. What is section 31? Expenditure relating to. What is section 32? What is section 38? Asset used for both business and repeat பண்ணு. What is section 30? கேக்கல. What is section 31? What is section 32? What is section 38? Asset used for both business and once again, what is section 30? What is section 31? What is section 32? Depreciation. What is section 38? Asset used for both. Once again, what is section 30? What is section 31? What is section 32? What is section 38? Personal. I'm reading once again for your benefit from start. The income derived from leased asset shall be chargeable to tax as NOS under section 56 subsection 2 class 3. Otugriyani sir, but the computation thereof shall be made after allowing deduction specified under section dash 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 and dash 30, 31, 32. What is section 30? 31, 32, 38. This is as per the provisions of 57 clause 2 and 57 clause 3. What is 57 clause 2? 57 clause 2. Expenditure relating to hiring of plant and machinery and furniture. 57 clause 3. General deduction. என்ன deduction? அப்ப இங்க வாங்க. இதுதான் சஸ்பென்ஸ், இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். என்னன்னு சொல்லி தரேன். இப்போ உங்ககிட்ட பிளான்ட் இருக்கு, மெஷினரி இருக்கு, ஃபர்னிச்சர் இருக்கு. வாடகை கூட்ட ஐஎஃப்எஸ்ல டாக்ஸ் ஆகும். பிளான்ட் இருக்கு, மெஷினரி இருக்கு, ஃபர்னிச்சர் இருக்கு, பில்டிங் இருக்கு. வாடகை கூட்ட ஐஎஃப்எஸ்ல டாக்ஸ் ஆகும். Either under section 56 subsection 2 clause 2 or clause 3 as an maybe case may. இது ரெண்டு சார்ஜிங் செக்ஷனா இருந்தாலும் 57 clause 2 ல உங்களுக்கு டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளாரிட்டி? அந்த 57 clause 2 என்ன சொல்லுதுன்னா 57 clause 2 என்ன சொல்லுதுன்னா செக்ஷன் 30 ஃபாலோ பண்ணு, 31 ஃபாலோ பண்ணு, 32 ஃபாலோ பண்ணு, 38 ஃபாலோ பண்ணு. அதான் எதுவும் சொல்லல. 57 clause 2 is like a traffic police. இப்படி காட்டுறாங்க. அது அங்க போ. எங்க போனா நேரா பிஜிபிபிக்கு போ. எனக்கு எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல. செக்ஷன் 30 ல என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ அததான் நானும் சொல்றேன். 31 ல என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ 32 ல என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ அததான் நானும் சொல்றேன். 38 ல என்ன சொல்லி இருக்காங்களோ அங்க எல்லாம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அலௌடுனா இங்கேயும் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ், அங்க டிஸ்அலௌடுனா are you really with me? So 57 clause 2 is saying that expenditure covered under section 30, 31 and 32 read with section 38 can we claim it as a clarity? And 57 clause 3 is a general section. Like if you are incurring any expenditure to writing that, to putting the lease agreement, you have incurred 1,500 rupees ilya, that can be claimed as a under section 57 clause 3 because it's a general expenditure incurred to earn general income. Clarity? So coming to the answer man, computation of income under the head income from NIF.
lease rent for 12 months at 50,000 rupees per month. ஒரு மாசம் 50,000 ரூபாய். 50,000 into 12 will be taxable under the head IFOS. This lease rent, composite rent, இல்லையா? Right. இது எதெல்லாம் வாடகை கூட்டு? Land, plant, machinery, furniture, building. What is the charging section? நீதான் சொல்லணும். 56 subsection 2 clause 3. இது settled இல்லையா? Less expenditure and deduction, repair under 57 clause 2. எதை repair பண்ணிருக்காங்க? Plant and machinery. What is section 30? Building. What is section 31? அதனால தான் plant and machinery கான repair 31ல கவர் ஆகுது. 31ல கவர் ஆவறது யார் ரூட் பண்ணி விட்டா? 57 clause 2 ரூட் பண்ணி விட்டாங்க. Clarity? Next one. Fire insurance, sir, premium under section 57 clause 2. இந்த fire insurance எதுக்கு against எடுத்திருப்பாங்கன்னா plant, machinery, building, all these things are furniture, all these things are covered under section 30, 31. correct இல்லையா? அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா இது 30, 31 கவர் ஆவறதுனால 57 clause 2ல கவர் ஆச்சு. Clarity? Next one. Legal expense for drafting an agreement lease. அது எதுல கவர் ஆவலைனா 57 clause 2ல கவர் ஆவல. அதுக்கு நம்ம டிடக்ஷனே எடுக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. எந்த செக்ஷன் இருக்கு? 57 clause 3 இருக்கு, which is general section. Clarity? இது ரெண்டு விதமா சால்வ் பண்ணலாம். ஒண்ணும் இல்ல, 6 lakh மைனஸ் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் லெஸ் பண்ணாலும் இந்த ஆன்சர் வரும். அது அக்கவுண்ட்ஸ். தட் இஸ் அக்கவுண்ட்ஸ். ஏன் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நான் லெஸ் பண்றேன், எந்த செக்ஷன்ல நான் லெஸ் பண்றேன், எதனால இந்த செக்ஷன் நான் லெஸ் பண்ணல, அது டாக்ஸ். that depends upon your knowledge. I am a professional, I want you also to be a professional. If you want professionally, okay sir, எனக்கு இது கனெக்ட் ஆகுதுனா you are in the right track. It is not easy as you think. You have to understand the things in the way in which it has to be understood. Then only you can be a chartered accountant. After spending your time, after writing an examination, if you are understanding that, the quality which I have studied is not the expected quality by ICAI. அப்படி நீ நினைக்கிறேன்னா அது ஒரு 6 மாசம் என்ன சார் உனக்கு வேஸ்ட் ஆகும். நிறைய அனுபவம் இருக்கிறனால சொல்றேன், அங்க அப்படி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்டரி லைசன்ஸ் ஃபீ. சொல்லு, ஃபேக்டரி லைசன்ஸ் ஃபீ 30ல வரல, 31ல வரல, 32ல வரல, அப்ப எந்த செக்ஷன்ல வரணும்? ஜெனரல் டிடக்ஷன் 57 clause 3. டெப்ரிசியேஷன் எந்த செக்ஷன்ல வருது? 32ல வருது, அப்ப எந்த செக்ஷன்ல வரணும்? 57 clause 2. கரெக்ட். Unabsorbed depreciation of earlier assessment year eligible for deduction. Unabsorbed depreciation 32ல வருது. எஸ் ஆர் நோவா? 32ல வந்து எதுக்குள்ள வருது? 57 clause 2ல வருது. Look at what is the sir, look at the understanding. So sir 2,75,000 இது எல்லாமே நீ ஆட் பண்ணேனா 6 lakhsல இருந்து 4,52,000 போச்சுனா you'll be getting 1,48,000 is that taxable NOS? IFRS. I'm coming to the next one, sir. Interest on deposit. How much rupees interest on deposit? How much lakh? 1 lakh ரூபாய் இன்கம் வந்திருக்கு. அதுக்கு நீ எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணிருக்க இல்லையா? எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ண டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம். brokerage பே பண்ண, brokerage sir you have paid. brokerage and commission paid for realizing interest on securities இல்லையா? as per 57 clause 1 how much rupees? interest on hundi loan total எவ்வளவு பே பண்ண? அதுக்குள்ள நான் ரெசிடென்ட்க்கு எவ்வளவு? அத டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண? ஏன்? டிடிஎஸ் பிடிக்கல. அப்ப அந்த பார்ட்டுக்கு எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆச்சு? அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும்? that can be claim it as a deduction. So remaining 48,000 will be 1 lakh 52,000 expense போச்சு 48,000. அப்ப டோட்டலா sir 1,48,000 plus 48,000 comes to 1 lakh. Is the total income taxable under NOS? They are having only one note, unabsorbed depreciation of 2,75,000 pertaining to an assessment year. The unabsorbed depreciation shall form part of any year depreciation and can be set off against any head of income. Accordingly 2,75,000 is adjustable or allowed to be set off against income from. Sir, unabsorbed depreciation பத்தி நம்ம பேசவே இல்லையே. இப்போ நம்ம பேசல. We will be talking in the chapter set off and this is just a pass through reference. Are you really with me? எல்லா விஷயத்தையும் இப்ப பேச முடியாது. This is the chapter of income from NOS.
other sources. Since depositor made by investing amount received on hundi and other loan, interest on hundi and other loan would be eligible for deduction from income arising on such deposit. However, interest paid to any resident is not eligible for deduction as a tax not deducted at source. That's it with regard to the second slot of income from other sources, my dear lovable students. We are classifying IFRS into how many category? 5 category. Number 1, taxation of. Number 2, taxation of. Number 3, number 4, number 5. So that's it with regard to the second slot of IFOS. Otigrani, unendrishiko, stand up. Both is a call. This is what the both. Maximum. Straight stretch. Normal. Both. Normal. Both. Normal. Camera பார்த்து 2 லட்சம் ரூபாய் கேமரா. Touch your toes. Touch your toes. Normal. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Touch your toes. Normal. Rotate with your right. Rotate with your left. Right, left எதுவும் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. Normal. Both. Normal. Take your seats. Put 15 minutes time. 15 minutes time. Sir, I will give you 15 minutes of time. What you are supposed to do is number 1 and number 2. Taxation of gift and taxation of other issues. Both you have to sir complete now. Discussion la complete பண்ணிக்கோ. Already நான் சொன்ன Telegramல அந்த sir soft copy இருக்குன்னு சொன்ன டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வர சொன்னேன். பண்ணிருந்தீங்களா? என்ன ஷேர் பண்ணீங்க. அதை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. வாயை திறந்து பேசுங்க. பேசும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கேயே படிக்கலாம். இப்போ இன்னும் கேட்ட விஷயங்கள் நீங்க இன்னைக்கு இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும். இப்போ நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணதை இப்போ நேத்து படிச்சது நீங்க இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு
முடிச்சிட்டு வரேன். முடிச்சிட்டு. Have you all settled? Have you all settled? Completed? Yes, sir. Completed? Going on? Completed? சொல்லுங்க. Completed. Shall I move to the next slot? 2 minutes, 3 minutes. யாராவது இருக்கீங்க? 2 minutes. Last 3 minutes. Make it fast. இப்போ சொல்லு. Right. Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Kekla, sir. Happy morning, sir. So we are doing income from other sources. Chapter IFOS. For our classroom discussion, we have classified into 5 categories. Yeah. Number 1, taxation of. We have done. There are only 2 sections are there. 56 subsection 2, class 10. 56 subsection 2. Both the section, I think now you should be feeling very much comfortable when you are repeating and revising. The second slot, taxation of other issues. We have mainly 4 sections are there. 56, 57, 58. 56 is the which is mainly classified into 2 categories. 56 subsection 1, 56 subsection 2. 56 subsection 1 is saying that any income which is not taxable under first 4 heads of income will be taxable under IFOS. And 56 subsection 2 are specific incomes. Sir, this income will be taxable under IFOS under this section. 57 is what? 57 class 1, 1A, 2, 2A, 3 and 4. We are having this many deductions are there. Out of that 57 class 3 is the general deduction which can be claimed it as claim against any expenses incurred to earn any income which is going to be taxed under IFOS. Then 58 disallowance, personal expenditure cannot be claimed as a deduction. Any interest paid outside India without deduction of TDS cannot be claimed as a any salary paid outside India without deduction of TDS cannot be claimed as a deduction. Then any payment to resident on which no TDS has been deducted cannot be claimed as a deduction. Cash payment in excess of 10,000 or 35,000 cannot be claimed as a deduction. Any expenditure against casual income cannot be claimed as a deduction, but we are having one exception. Owning and maintaining of resources. So because of that, if we are end up with a loss, that loss can be under section 74A that we'll be discussing under the chapter set off and carry forward of loss. Then we are having section 59 any income. If any expenditure or loss you have claimed it as a deduction, and in subsequent year if you are recovering or receiving, that should be treated as income at that point of time as per section N9. We are moving into the next slot, sir, which is taxation of dividend. Important, very important for examination. This many things should be discussed under this chapter. This is another lengthiest part, taxation of dividend. Taxation of dividend liye 5 விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு. IFOS ல 5 விஷயங்கள் பேசணுமோ அதே மாதிரி taxation of dividend ல 5 விஷயங்கள் பேசணும். Basis of charge of dividend. சொல்லுங்க. Not basics கிடையாது. Basis. சொல்லுங்க. Of charge of section 8. Section என்ன? So section 8 of the Income Tax Act talks about a
எப்போ டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்ப டிவிடெண்ட், எப்படி டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும்னா பல டைப் ஆஃப் டிவிடெண்ட் இருக்கு. இன்டரிம் டிவிடெண்ட் இருக்கலாம், ஃபைனல் டிவிடெண்ட் இருக்கலாம், டீம்டு டிவிடெண்ட் இருக்கலாம். இப்படி ஒரு டிவிடெண்டும் எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும், இயர் ஆஃப் ரெசிப்ட்ல டாக்ஸ் பண்ணணுமா, இயர் ஆஃப் அக்ரூவல்ல டாக்ஸ் பண்ணணுமா, இல்ல காசே வரல இருந்தாலும் டாக்ஸ் கட்டணுமா, இதுதான் செக்ஷன் யாரோட டியூட்டி. அப்ப செக்ஷன் 8 இஸ் பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட். சொல்லுங்க, எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும்னு செக்ஷன் 8 சொல்லி கொடுக்கறாங்க. எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், இத செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் சார்ஜிங் செக்ஷன், we are well versed in that. Section 56 subsection 2 class 1. Section 56 subsection 2 class 1 talking about in a section Charging section. deduction. We are having 57 class 4 and ATM. 57 Class 4. and NM. Interest on என்ன compensation, enhanced compensation. Interest on enhanced compensation will be taxable under the head IFOS under section 56 subsection 2 class 8. Against that we can claim standard deduction of எத்தனை percent under section class 4. அடுத்த level of understanding எடுத்துங்க. 57 class 4 na interest, 57 class 4 na அதுக்கு கீழே ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு. 57 கிளாஸ் சப்செக்ஷன் 4 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் 2. நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன காம்பன்சேஷன், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ் ஃபிளாட் எத்தனை பர்சன்ட். ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் கெட்டிங் தி டிவிடெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஏதோ ஒரு கம்பெனில என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன வேணும், காசு வேணும், ஃபண்ட் வேணும். ஃபண்ட் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, லோனா கடன் வாங்கி இருக்கீங்க. அந்த லோனுக்கு என்ன கட்டுறீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறீங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா எடுத்துக்கலாம், டிடக்ஷன். ஆனா அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. அந்த லிமிட் 57 கிளாஸ் 4ல சொல்றாங்க. அப்ப 57 கிளாஸ் 4 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன காம்பன்சேஷன், ஃபிளாட் எத்தனை பர்சன்ட். நான் 60% எடுப்பேன், அலௌட் இல்ல, மேக்ஸிமம் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு லோன் வாங்கி இருக்கீங்க. எதுக்காக லோன் வாங்கி இருக்கீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக. அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன வருது, டிவிடெண்ட் வருது. அப்ப அந்த டிவிடெண்டுக்கு அகைன்ஸ்டா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு ஒரு என்ன இருக்குன்னா லிமிட் இருக்கு. அந்த லிமிட் எங்க சொல்றாங்க, 57 and 80M. என்ன எம், they are talking about charter 6A deduction. They are talking about 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, like that it goes. என்ன 6A deduction. அதுல ஒரு செக்ஷன் தான் NM 80M. அத பத்தி நம்ம இங்க பேசுவோம். NM 80M. அப்ப நான் சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் இங்க லைட்டா கனெக்ட் பண்ணுவேன். இப்ப நான் எதை லைட்டா கனெக்ட் பண்றேனோ அதெல்லாம் ரெஸ்பெக்டிவ் ஏரியாஸ் வரும்போது திருப்பி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், டாக்ஸ் ரேட் ஃபார் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு பை என்ன ரெசிடென்ட். இப்போ நீ ரெசிடெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நான் ரெசிடெண்டா இருக்கலாம். ஒரு நான் ரெசிடென்ட்க்கு என்ன வரலாம், டிவிடெண்ட். அப்போ ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இந்தியால என்ன பண்ணிருக்கலாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். அவருக்கு என்ன வரலாம், அது எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் பண்ணணும், 40% டாக்ஸ் வாங்கணுமா. ஒரு பையன் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. 30% டாக்ஸ் வாங்கணுமா, 30% டாக்ஸ் ஒரு ரெசிடென்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குவீங்க. அதே ரேட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்குனீங்கன்னா நான் ரெசிடென்ட் சொல்லுவாங்க, 100 ரூபாய் வந்தா 30 ரூபாய் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் தரணும். அதனால நான் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல, ஜெர்மனியில் இன்வெஸ்ட் பண்றேன். ஏன்னா அங்க டாக்ஸ் ரேட் என்னவா இருக்கு. அப்போ ரெசிடென்ட்க்கு இருக்கிற டாக்ஸ் ரேட்டை யாருக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது, அதை விட என்னவா கொடுக்கணும். அப்பதான் அவ என்கரேஜ் ஆகி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான். அதனால தான் தனி செக்ஷன் 115A. என்னது சொல்லுங்க. அப்படி ஒரு டவுட் கேட்கலாம், சார் ரெசிடென்ட்க்கு என்ன வரலாம், டிவிடெண்ட் வரலாம். ரெசிடென்ட் எந்த ரேட்ல என்ன பண்ணணும், டாக்ஸ் கட்டணும். அதுதான் செக்ஷன் 8. என்ன செக்ஷன், பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட். எப்ப டாக்ஸ் கட்டணும், எப்படி டாக்ஸ் கட்டணும், எப்படி டாக்ஸ் கட்டணும்னா எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் கட்டணும், எல்லாமே அதிலே பேசிப்பாங்க. அப்ப ரெசிடென்ட்
பத்தி எல்லா விஷயங்களும் எங்க வருது? 8ல வருது. நான் ரெசிடென்ட் செக்ஷன் 8ல இல்ல. செக்ஷன் எதுல இருக்கு? 115A இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றேன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிடிஎஸ். ரெண்டு செக்ஷன்ல என்ன பிடிக்கணும்? செக்ஷன் 194ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணும், 195ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். செக்ஷன் 190 டிடிஎஸ் பிடிக்கணும், 190. அப்ப ரெசிடென்ட்னா 194, ரெசிடென்ட்னா 194, நான் ரெசிடென்ட்னா 195. I am giving the introduction because இதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியா. எது? taxation of எது? 5 ஏரியா முடிச்சாதான் taxation of dividend முடியுது. Number 1 basis of n of dividend, section 8. Number 2 என்ன section? 56 subsection 2 clause 1. Deduction, 2 deductions are there. IFOS deduction is there, chapter 6A deduction is there. சொல்லுங்க. IFOS deduction in the section 57 clause 4, chapter 6A deduction. In that there should not be a confusion that 57 clause 4 யாருக்கு மட்டும் தானே? interest on 57 clause 4 னா interest on enhanced compensation கிடையாது, interest. அதுல ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஒன்னு interest on என்ன compensation, அது flat எத்தனை percent? 50%. அப்ரிஷியேட் பண்றேன். Then இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, interest on loan taken for investment in shares or securities. கரெக்ட்டா? அது லிமிட் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் tax rate for dividend received by என்ன resident? non resident. section என்ன section? 115A. TDS, there are two sections are there, 194 for resident, 195 for I'm repeating once again. engoda join panninga, then only the control will come in this slot. First slot I'm just doing the introduction, what and all we are going to learn under dividend. Basis for charge of dividend, section 8. Charging section 56 subsection 2. Deduction 57 clause 4 and 80M. Tax rate for dividend received by non-resident, section 115. Tax deducted at source, 194. Repeat once again. Basis of charge of dividend, charging section clause, deduction 57 clause 4. Tax rate for dividend received by non-resident, tax deducted at source for resident, non-resident. We'll be talking something about NSR, basis of n of dividend, charge of dividend, section n 8. Generally dividend எந்த வருஷம் tax ஆகும்னா income in the previous year in which dividend is declared. Dividend is எந்த வருஷம் company dividend என்ன பண்றாங்க, அந்த வருஷம் it will be treated as income in the hands of the shareholder. Income in the hands of the அப்ப section 8 ரெண்டு விஷயம் ஆன்சர் பண்ணது. ஒன்னு எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும். சொல்லுங்க. எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும்னா சார் ஜெனரல் டிவிடெண்டா இருந்தா எந்த வருஷம் என்ன பண்றாங்களோ அந்த வருஷம் நீ டாக்ஸ் கட்டிக்கணும். அப்ப அது ரிசீவ் ஆகணும்னு என்ன இல்ல, டிக்ளேர் பண்ணாலே போதும். கம்பெனி டிக்ளேர் பண்ணாலே இட் ஹஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இன் தி இன்கம் ஆஃப் தி என்ன ஹோல்டர். இது என்ன டிவிடெண்ட்னா சாதாரணமான டிவிடெண்ட். டிவிடெண்ட் சாதாரண மட்டும் கிடையாது, என்ன டிவிடெண்டும் இருக்கு, டீம்டு டிவிடெண்டும் இருக்கு. சார் டீம்டு டிவிடெண்ட்ல டோட்டலா 5 செக்ஷன் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம், 222, 222, 222, 222. இந்த 4 டீம் டிவிடெண்ட் மொத்தம் 5 இருக்கு இல்லையா, அதை ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. காரணம் கீழே போகும்போது நான் சொல்லித்தரேன். அப்ப டீம் டிவிடெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 222A, B, C, D இந்த 4 என்ன டிவிடெண்ட் will be taxable in the year in which it is distributed. in which it is என்ன, எந்த வருஷம் என்ன பண்றாங்களோ அந்த வருஷம் டாக்ஸ் ஆகும். சாதாரணமான டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணப்ப டாக்ஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன டிவிடெண்ட், அத ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. டீம் டிவிடெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 222A, B, C, D in which it is sir 222E income in the previous year in which so paid எந்த வருஷம் பே பண்றாங்களோ அந்த வருஷம் 222E டாக்ஸ் ஆகும். அப்ப டிக்ளேர் கிடையாது, டிஸ்ட்ரிபியூட் கிடையாது, என்ன பெய்டு.
ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம். சாதாரண டிவிடெண்ட் டிக்ளேர்ட். டீம் டிவிடெண்ட்ல ரெண்டு வெரைட்டி, 222A, B, C, D டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். E நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன டிவிடெண்ட்? ஒரு வருஷம் போயிட்டு இருக்கும்போதே பாதியில டிவிடெண்ட் கொடுக்கறதா என்ன டிவிடெண்ட்? சார், இன்கம் இன் தி previous year which it is unconditionally made available to the holder. அப்ப the shareholderக்கு வந்து சேரணும். நீ சும்மா டிக்ளேர் மட்டும் வாயில வட சுட்டா மட்டும் பத்தாது. Unconditionally made available to the holder. ஓ shareholderனா இதுக்கு அப்புறம் திருப்பி எடுக்க முடியாது. யார்கிட்ட வந்து சேரணும்? அப்படி மட்டும்தான் என்ன டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ செக்ஷன் 8 நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இதுதான் சொல்லுது. ரெண்டு விஷயம் சொல்லுது செக்ஷன் 8. எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? செக்ஷன் என்ன? ரெண்டு விஷயம் சொல்லுது. எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும் பத்தி பேச போறோம். எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும்ங்கறத நம்ம பேசுறோம். இப்போ அதுக்கு பல டைப் ஆஃப் டிவிடெண்ட் இருக்கு. சாதாரண டிவிடெண்ட் which is final dividend basically declare பண்ணாலே ஷேர் ஹோல்டர் அது இன்கமா காட்டி அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும். டீம் டிவிடெண்ட் A, B, C, D distributed, E paid. இதுக்கெல்லாம் காரணங்கள் இருக்கு, கீழே வருது, நீ எதுவும் கவலைப்படாத. அடுத்த டிஸ்கஷனே அதான், ஒரு கிளாஸ் நான் வந்து எடுத்து வச்சு செய்வேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர் unconditionally made available to that. அப்ப என்ன பண்ணா பத்தாது, டிக்ளேர் பண்ணா பத்தாது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா பத்தாது, பே பண்ணா பத்தாது, made unconditionally available to that. அத எப்ப சார் made unconditionally available? எல்லாம் பண்ணா unconditionally available. டிக்ளேர் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், பே பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணா unconditionally made available to the holder. Tax rate on என்ன income? Dividend income. Received by யாரு? Resident. ஏன்னா யாரு வரல இங்க? ஏன்னா நான் ரெசிடென்ட்க்கு தனி செக்ஷன் இருக்கு. என்ன? 115. ஏன்னா லாஜிக்கலி திங்க் பண்ணி பாரு. நீ தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட், நீங்க எல்லாருமே ரெசிடென்ட். இது இல்லாம என்ன ரெசிடென்ட் இருக்காங்க? ரெசிடென்ட் கிட்ட நிறைய டாக்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா? நான் ரெசிடென்ட் கிட்ட நிறைய டாக்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ரெசிடென்ட் கிட்ட. ஏன்னா இந்தியால நீங்க தான் அட்டாச்சா இருக்கீங்க, இந்தியா கூடயே இருக்கீங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ஸ் ரேட் என்ன ஆனாதா எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? நீ டாக்ஸ் ரேட் அதிகமானாலும் இந்தியாலே இருப்ப, நீ இந்தியா விட்டு ஓடி போக மாட்ட. கரெக்ட் தானே? ஆனா அவங்க அப்படி இல்ல. அவங்க இங்க 5%, ஜெர்மனியில் 4%. பாய் பாய் இந்தியா, ஹாய் ஹாய் ஜெர்மனி, அவ்வளவுதான். நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம மேபி என்ன சொல்லுவோம்னா இந்தியாவில் டாக்ஸ் ரேட் என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. இருந்தாலும் இந்தியால தான் இருப்போம். கரெக்ட் தானே? அப்ப கவர்மெண்ட் வில் கலெக்ட் மோர் டாக்ஸ் ஃப்ரம் ரெசிடென்ட். கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டோட செலவுக்கு வந்து அப்பா ஜாஸ்தி கான்ட்ரிபியூட் பண்றாரா இல்ல சித்தப்பா ஜாஸ்தி கான்ட்ரிபியூட் பண்றாரா? வீட்டு செலவு அப்பா தான் பாத்துக்கிறாரு, ரெசிடென்ட் தான் பாத்துக்கணும். நான் ரெசிடென்ட் அந்த அளவுக்கு பாத்துக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா அவரு மேபி ஒரு ஹெல்ப் பண்ண என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நான் ரெசிடென்ட் கிட்ட இருந்து ஜாஸ்தி என்ன வாங்க முடியாது? சித்தப்பா ஓடி போயிருவாரு. கரெக்டா இல்லையா? எவ்வளவு செலவு தலையில வச்சு கட்டினாலும் அப்பா கூடயே இருப்பாரு. ரைட், ஃபேண்டாஸ்டிக் டு ரெக்கார்ட். சோ ரிசீவ்ட் பை ரெசிடென்ட் ஃப்ரம், அப்ப நீ ஒரு என்னவா இருக்க? ரெசிடென்டா இருக்க. உனக்கு வந்து டொமஸ்டிக் கம்பெனில இருந்து என்ன வருது? இல்லைன்னா என்ன கம்பெனி? நீ எங்க இருந்து வேணா டிவிடெண்ட் வரட்டும். டாக்ஸ் ரேட் என்ன ரேட்? நார்மல் ரேட். உனக்கு என்ன ரேட் அப்ளிகபிளோ? நீ 30% ஸ்லாப்ல இருந்தா 30% டாக்ஸ் கட்டு, நீ 20% ஸ்லாப்ல இருந்தா 20% டாக்ஸ் கட்டு. உனக்கு பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டே தாண்டலேனா நீ டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய. இப்போ உனக்கு வரும் டிவிடெண்ட் மட்டும் தான் வருது. 10,000 ரூபாய் டிவிடெண்ட் இன்கம் வருது. 10,000 ரூபாய் மட்டும் தான் உனக்கு இன்கம் இருக்குனா which is less than என்ன எக்ஸம்ஷன் லிமிட்? நீ டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய. அப்ப செக்ஷன் 8 டாக்கிங் அபௌட் two things. எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும், அந்த எப்படிங்கிறது யாருக்கு மட்டும்? ரைட். எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும்ங்கிறதுக்கு நான் क्वेश्चन கேக்குறேன், எனக்கு பதில் சொல்லு சார். ஃபைனல் டிவிடெண்ட் deemed dividend under 222A, B, C, D. 222E paid. Interim dividend. Sir, any dividend received by a resident either from the or from the will be taxable at any rate, normal rate. Are you comfortable?
56 subsection to class 1 is charging section. என்ன section? Charging section. There are two dividends are there. இதோட நம்ம என்ன சார் introduction நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம். Normal dividend and என்ன dividend? Normal dividend or dividend shall always be taxed under NOS. Dividend na எப்பவுமே எந்த ஹெட் தான்? மிச்ச ஹெட்ல டாக்ஸ் பண்ணலனா அப்படி இல்ல. இது உங்கள் சொத்து. எப்பவுமே டிவிடெண்ட் எந்த ஹெட்ல தான் டாக்ஸ் ஆகும்? டாக்ஸ் ஆகும். என்ன டிவிடெண்ட்? நார்மல். அதே மாதிரி தான் டீம் டிவிடெண்ட். 5 வெரைட்டி ஆஃப் என்ன இருக்கு? டீம் டிவிடெண்ட் இருக்கு. 222A, 222B, 222C, 222D. அதோட பேரை சொல்லி இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கதை, வாட் இஸ் த என்ன சார் மேட்டர் அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. there is a company called as ANM Limited இப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இந்த கம்பெனில நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற, ஷேர் ஹோல்டர் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற. நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணா கம்பெனி நல்லா இருக்கட்டும்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்றியா, இல்ல கம்பெனில இருந்து டிவிடெண்ட் வரணும்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்றியா? உண்மையே சொல்லு. டிவிடெண்ட் வரணும்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட். so this company has to give dividend. That dividend may be a final dividend or interim dividend. Appreciate பண்றியா? For example, this company is giving you 1 lakh rupees dividend. Is it an income to the company or the shareholder? Shareholder. That dividend will be treated as income in the hands of shareholder under the head IFOS under section 56 subsection 2 class 1. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறியா? இதே 1 லட்சம் ரூபாய் டிவிடெண்ட் வர வேண்டியங்க 5 லட்சம் ரூபாய் வருது. நீ ஹாப்பியா சாடா? 5 லட்சம் ரூபாய் 10 லட்சம் ரூபாய் வருது. ஹாப்பியா சாடா? 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு 50 லட்சம் ரூபாய் வருது. வெரி வெரி ஹாப்பி. 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு 1 கோடி வருது. வெரி வெரி ஹாப்பி. கரெக்டா? 1 கோடிக்கு 10 கோடி வருது. வெரி வெரி ஹாப்பி. இங்க நீ எப்பெல்லாம் ஹாப்பி ஆவறியோ அப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் டபுள் ஹாப்பி ஆகும். why? they will get more tax. இப்போ நீ லைட்டா சாடா இருப்பீங்க. ஏன்னா as per section 8 of the income tax act, so the dividend will be taxable in the hands of the resident at the normal rate. That means beyond some 10 lakh rupees you are liable to pay 30% to the government of India. அப்ப 10 லட்சம் ரூபாய் வந்துச்சுனா 3 lakh rupees so the government will earn. Only 7 lakh you can enjoy. Happy as sada? Sad. Reality sad. So what you want? Dividend. But you are not ready to pay tax. So அந்த மாதிரி இருக்கிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கொடுங்க, ஆனா டிவிடெண்டா கொடுக்காதீங்க. எங்களுக்கு டிவிடெண்ட கேஷா கொடுக்காதீங்க, எங்களுக்கு டிவிடெண்ட வேற மாதிரியா கொடுங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஏஎன்எம் கிளாஸஸ்ல எல்லாருக்கும் நான் டிவிடெண்ட் தர போறேன். கேஷா தந்தா நீங்க 56 சப்செக்ஷன் 2 கிளாஸ் 1ல மாட்டிக்கிறீங்க. மாட்டினதுனால நீங்க என்ன கட்ட வேண்டியதா இருக்கு? சிச்சுவேஷன் புரியுதா? நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஆளாளுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு போகும்போது ஒரு சேர் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. எக்ஸாம்பிள்டா, ஆளாளுக்கு ஒரு சேரை எடுத்துட்டு போய் அந்த சேரை போய் வெளியே வித்துக்குங்க. வித்தா உனக்கு என்ன வரும்? அந்த கேஷ டிவிடெண்ட் நினைச்சுக்கோ. அப்ப நான் டிவிடெண்ட் உனக்கு என்னவா தர்றதுக்கு பதிலா என்னவா தந்த? அசெட்டா தந்த. Then to the government I am saying that no dividend has been declared. நான் என்னவே டிக்ளேர் பண்ணல. I have not made unconditionally available to the holder, shareholder. I have not distributed. நான் எதுவுமே பண்ணல. நீயும் என்ன சொல்றேன்னா, உனக்கு என்ன வரல? டிவிடெண்ட் வரல. என்னதான் வந்திருக்கு? ஷேர் தான் வந்திருக்கு. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நிறுத்து 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 நிறுத்து, ஒரு செகண்ட் நிறுத்து. எதுக்காக ஷேர் கொடுத்தேன்னு கேட்கறாங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷன் அவங்க இவாலுவேட் பண்றாங்க. நான் என்னவா கொடுத்தேன்னா, கேஷா கொடுத்தேன்னா உன் கையில என்னவா ட்ரீட் ஆகுது? அந்த டிவிடெண்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் 56 சப்செக்ஷன் 2 கிளாஸ் 1 வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் என்னவா கொடுத்திருக்காங்க? ஷேர்ஸ் என்ன சார்? ஷேரா கொடுத்திருக்காங்க, அசெட்டா கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் டீம்டு டிவிடெண்ட். என்ன டிவிடெண்ட்? இது டிவிடெண்ட் கிடையாது, டிவிடெண்ட் மாதிரி. அது என்ன டிவிடெண்ட்? அது 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த 5 வேலைகள் நீ பார்க்க கூடாது. இந்த 5 வேலைகள் நீ பார்த்தேனா
நீ ஹார்ட்ல உன்னோட இன்டென்ஷன் பியூரா கூட இருக்கட்டும், ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு வீட்டுல உட்காரத்துக்கு சேர் இல்லாம கூட நீ ஒரு சேர் கொடுத்திருக்கலாம். அது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய we will treat it as என்ன dividend. அதுதான் செக்ஷன் 222A, 222B, 222C, 222D, 222E. அதாவது இந்த 5 விதத்துல தான் கம்பெனி கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்த என்ன இருக்கு. இதுக்கு இதுவும் இல்லாம ஏமாத்திட்டு இருப்பாங்க. அது இன்னும் கவர்மெண்டோட நோட்டீஸுக்கு வரல. வந்தா எஃப் ஒரு கிளாஸ் இன்னொன்னு புதுசு வரும். நான் சொல்றேன், அப்ரிஷியேட் பண்ண. அவங்க கண் பார்வையில் பட்ட எல்லா ஹோல்ஸையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்போ NSR 222A டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராஃபிட், அதுதான் டிவிடெண்ட். இங்கிலீஷ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராஃபிட், entailing the release of என்ன கம்பெனிஸ். அப்ப A stands for, அதனால தான் 222A ல வச்சிருக்காங்க. அதுதான் நானும் சொன்னேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சிட்டு போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போயிருங்க, ஷேர் எடுத்து. ஷேர் இஸ் so by distributing the asset, company is distributing the accumulated profit. Appreciating what company is saying, that what income tax act is saying, that the fair market value of the share will be treated as deemed dividend in the hands of the under section 222A. அப்போ காசா டிவிடெண்ட் தர முடியாது, ஷேராவும் அசெட்டாவும் தர முடியாது. இப்ப நான் அடுத்த வழி யோசிக்கிறேன், எப்படி கவர்மெண்ட். அப்ப கவர்மெண்ட் யோசிக்குது, இங்க வா சார், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர். நீ என்ன தர, நான் சும்மா ஒரு டிபென்ச்சர் தரேன் ஏஎன்எம் கிளாஸோட பேர்ல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, சேரை விக்கிறதுக்கு பதிலா எதை வித்துக்கோ, டிபென்ச்சர் வித்துக்கோ. அது வித்தா உனக்கு என்ன வரும், காசு வரும். டெபாசிட் சர்டிபிகேட் டு தி ஹோல்டர். சும்மா நீ ஒரு 1000 ரூபாய் கம்பெனில என்ன போட்ட மாதிரி, நீ இன்னும் டெபாசிட்லாம் போடல, போட்ட மாதிரி. அப்ப நீ நேரா அந்த டெபாசிட் சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு போய் ஃப்ரெண்டுக்கு விக்கிற. நீ இந்த 1000 ரூபாய் கொடு, இந்த கம்பெனில நீ டெபாசிட் சர்டிபிகேட் உன் பேர்ல மாத்தி கொடுக்குறேன், உனக்கு 1000 வந்துச்சா. நெக்ஸ்ட் ஒன், போனஸ் டு என்ன ஷேர் ஹோல்டர். அப்ப நீ காசே போடாம உனக்கு கம்பெனி என்ன தராங்க, டிபென்ச்சர் தராங்க, டெபாசிட் சர்டிபிகேட் தராங்க. அதுதான் பி. பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் போனஸ். எல்லாமே போனஸ் தான். அப்ப ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அசெட். தரக்கூடாது, தந்தா என்ன டிவிடெண்ட், ஓகே. போனஸ் தரக்கூடாது, தந்தா என்ன டிவிடெண்ட், அண்டர் செக்ஷன் 222B. அப்போ காசா தந்தா மாட்டிப்பேன் பங்கு, அசெட்டா தந்தாலும் மாட்டிப்பேன், போனஸா தந்தாலும் மாட்டிப்பேன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, டிவிடெண்டே தரலடா, ஆளை விடுங்கடா சாமி, டிவிடெண்டே தரல. என்ன பண்றேன்னா, இயர் 1 2 3 4 5 5 வருஷம் ஆச்சு, கம்பெனி இழுத்து மூடுற. கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டு புது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற. கம்பெனி இழுத்து மூடும் போது அட்வான்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங்ல நீங்க லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனின்னு ஒன்று படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓல்டு சிலபஸ்ல, நியூ சிலபஸ்ல இல்ல. சோ அந்த லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனி, கம்பெனி நீங்க என்ன பண்றீங்க, லிக்விடேட் பண்றீங்க. கம்பெனி என்ன பண்றீங்க, லிக்விடேட் பண்ற டைம்ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறீங்க. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு செகண்ட் நிறுத்து, இந்த அமௌண்ட் நான் என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவேன், அண்டர் செக்ஷன் 222C டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன் லிக்விடேஷன். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன், ஏன்னா லிக்விடேட் ஆச்சுன்னா equity shareholder, preference shareholder, debenture holder, secured creditors, unsecured creditors, இப்படி எல்லாம் இல்ல. எல்லாரையும் சேர்ந்து நம்ம creditors தான் கூப்பிடுவோம். எல்லாரும் சரி. C stands for என்னவா, creditors. எல்லாரும் creditors தான் கூப்பிடுவோம். எப்போ, நான் சொல்லல, கம்பெனி ஆக்ட் சொல்லுது. So distribution on liquidation. 222A releasing the asset. 222B bonus. 222C creditors, which is liquidation. Sir, இப்ப நான் காசா கொடுத்தா டிவிடெண்ட், அசெட்டா கொடுத்தா டீம் டிவிடெண்ட், போனஸ் கொடுத்தா டீம் டிவிடெண்ட், கம்பெனி இழுத்து மூடி ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா டீம் டிவிடெண்ட். என் கைகள் பட்டிருக்கு, கட்டப்பட்டு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ 100 ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கியிருக்க இல்லையா, ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ரூபாய் கொடுத்து, இதுல இருந்து நான் 10 ரூபாய் திருப்பி கொடுத்த மாதிரி காட்டுறேன். இனிமே ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவுதான், இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றேன்.
அடுத்த வருஷம் இந்த 90 ரூபாய் 10 ரூபாய் வாங்கிக்கோ, ரிமைனிங் இனிமே ஃபேஸ் வேல்யூ. நான் என்ன பண்றேன்னா டிவிடெண்டா தர்றதுக்கு பதிலா ஷேர் கேபிட்டல் என்ன பண்ணிட்டே வர்றேன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பை வே ஆஃப் என் ஆஃப் கேபிட்டல். இப்ப கேபிட்டல் கம்மியாவுதா அதிகமாவுதா? கம்மியாவுதுன்னா டெப்ரிசியேட் ஆகுதா அப்ரிசியேட் ஆகுதா? டெப்ரிசியேட் ஆகுதுன்னா 222D, D stands for depreciation. கேபிட்டல் டெப்ரிசியேட் ஆகுது. அப்ரிசியேட் பண்ற நீ அப்ரிசியேட் பண்றியா? அப்ப வா ஏ asset. இதெல்லாம் என்னன்னா these are the shortcuts for remembering என்ன சார் deemed dividend. 2 என்ன இது ஃபர்ஸ்ட் நாளே சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் ஸ்டெப் சொல்றேன். இப்போ நீ நாளைக்கு எந்திரிச்சு வந்தேன்னா 222A இன்னும் விளக்கமா பேசுவேன். B இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பேன். ரைட், that's always step by step approach. That's what I will be following in my entire NSRCA course. What is 222A? Distributing asset. 222B. 222C. கிரெடிட்டாஸ் இல்ல, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லிக்விடேஷன். எனக்கு இந்த பேர் தான் வேணும். அந்த கிரெடிட்டாஸ்ங்கற நீ பேக் மைண்ட்ல நீ தான் யோசிக்கணும். கிரெடிட்டாஸ் எழுதுனா மார்க் வராது. That's only for recalling purpose. A asset, B bonus, C liquidation, D reduction by capital. 222E sir advance or loan by என்ன held company? I am A&M Limited. I am giving loan to you. 10 ரூபாய் லோனா தரேன், 10000 ரூபாய் லோனா தரேன், 5000 ரூபாய் லோனா தரேன். அது என்னவே கிடையாது லோனே. அது ஆக்சுவலா என்னது? டிவிடெண்ட். ஒருத்தருக்கு டிவிடெண்ட் எவ்வளவு வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த ஷேர் ஹோல்டர் 1 10000 ரூபாய் லோனு, ஷேர் ஹோல்டர் 2 5000 ரூபாய் லோனு, சார் ஷேர் ஹோல்டர் 3 50000 ரூபாய் லோனு, இப்படி நீ என்ன கொடுத்த மாதிரி காட்டுற? நீ ஜென்மத்துக்கு திருப்பி கட்ட மாட்டேன். ஏன்? அது லோனே, அது என்னது? டிவிடெண்ட். டு இட்ஸ் என்ன ஹோல்டர்? ஷேர் ஹோல்டர் ஆர் டு என்ன கன்சர்ன் ஸ்பெசிஃபைட். ஐதர் உனக்கே லோன் தரேன், இல்ல நீ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வச்சிருக்க, அங்க நீ பார்ட்னரா இருக்க, நீ சொல்ற டைரக்டா தராதே அங்கதான் என்ன மாட்டிக்கல இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேர் எடுத்துட்டு போய்க்கோன்னு சொன்னா, ரெண்டாவது போனஸா வந்து சர்டிபிகேட் கொடுத்தனா, மூணாவது கம்பெனி இழுத்து மூடி சார் சேர் மைக்கு சார் டிவி சார் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய்க்கோன்னு சொன்னா, நாலாவது ஷேர் கேபிட்டல ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தனா, எஸ் ஆர் நோவா? அஞ்சாவது என்ன கொடுத்தேன்? இந்த லோன் மட்டும்தான் கேஷா பே பண்ண முடியும். அதனால தான் 222E8ல தனியா வச்சிருக்காங்க. மிச்ச எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுதான். ஷேரை பே பண்ண முடியாது, டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்ண முடியும். கிளாரிட்டி? போனஸ் பே பண்ண முடியாது, டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்ண முடியும். கிளாரிட்டி? நெக்ஸ்ட் ஒன் லிக்விடேஷன்னா சார் இழுத்து மூடினாலும் ஷேரை டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியாது? பே பண்ண முடியாது. ஷேர் கேபிட்டல் நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னோட பழைய ஷேர் சர்டிபிகேட் கொடுத்துரு கீழ்ச்சி போட்டுறேன். ஹலோ சார் 100 ரூபாய் சார் ஷேர் கேபிட்டல் இருந்தது, இனிமே உனக்கு 90 ரூபாய் புது ஷேர் கேபிட்டல் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்ணுவேன். Are you really with me? So இந்த 4 கேஸ்லயுமே உனக்கு என்னதான் நடக்கும்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நடக்கும், என்ன நடக்காது. ஆனா லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் நீ என்னதான் பண்ணுவ? அதனாலதான் செக்ஷன் 8ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க டீம் டிவிடெண்ட். 222A B C D இது நாலுமே டிஸ்ட்ரிபியூஷன். 222E. Are you really with me? If just recalling the names, with that we will wind up here. Tell me 222A, 222B, 222C, 222D, 222E. So in this slot we have just saw the introduction to the taxation of dividend. In the coming slot, tomorrow we'll be completing this slot. At that time you'll be feeling so much comfortable. Before you come to the next slot, have a very good revision of slot number 1, which is taxation of gift and taxation of other issues. We'll meet you tomorrow morning, sir, 6:30. Till that, thank you and bye-bye from my end.